And we are happy to be here this morning, as always, ready to take you through what we expect would be another very interesting, as always, informative and interactive edition of the program. And by the way, if you are just joining us for the first time, please make it a date with us, because we are here every week from Monday to Friday, and 9 a.m. is the time when we shall be here. And thank you so very much for joining us. In a moment, we'll get into the nitty-gritties of what we intend to discuss on today's edition. It's Tuesday. Once again, and welcome to the program. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu beneen yoon fii ci Africa TV ñu at mbégte dellusiwaat ci beneen édition Good Morning Africa programme bi nga xamante ne da ngeen ko taamu lool suba bu nekk waxtu bi jotee ñu ñëw ànd ak yéen waxtaanee réew mi waaye it def taxaw seetlu ci tolluwaay bi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci safo bi waaye tamit ci kóolute bi mbégte lay doon suba bu nekk bu waxtu bi jotee ñëw jàkkaarloo ak yéen ñi nga xamante ne yéen a ngi ci kër yi di seetaan ñu ci télé yi wala ci office yi fu ne ci réew mi waaye tamit ñi nga xamante ñu ngi ci social media bi dañu bàyyi xel ñu ngi leen di nuyu ak of course ñu ñëw déglu ci radio bi 105.5 ci ay radio ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax du ñàkk driver yi ak ñeneen ñi nga xamante ne daanaka xëj na amuñ courant ak yooyu ñu ñëw déglu di nuyu tamit diaspora bi ñi nga xamante ne ñu ngi ci biti réew waaye di ànd ak ñun suba bu nekk ñoom it ñu ngi leen nuyu bu baax di leen ñaanal yàlla bu baax a baax di profito di ñaanalaat ñi nga xamante ñu ngi tawat nekk ci kër yi ak ci hôpital yi ñaanal leen yàlla delloo leen seen sago waaye tamit di bàyyi xel ñi nga xamante ne ñu ngi am nattu nekk ci kaso yi fu ne ci réew mi surtout ñi nga xamante ne ñu ngi fale ci Mile 2 Central Prisons di ñu bàyyi xel di ñu wettali ko suba bu nekk ñoom it ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal yàlla bu baax ñaan yàlla mu teggi nattu yi ba ñu mun a dellusiwaat seen ay njaboot ak seen ay activités yàlla mun na ko yàlla def ci barki nabi Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ñu nuyu ñëpp ziar ñëpp ñaanal ñëpp jàmm ñaan tamit jàmm ci réew mi mu sax ndax jàmm si la lépp xaj jàmm moo gën fu jàmm newul su ko defee léegi-léegi nañ yegsi si ponk yi ñu fas yéene waxtaane ci jotaay ji tey bot laataa loolu quick ri ma jox kaddu gi suma doyen Modou Mohamed Niang mu nuyoo monsieur le directeur su nuyoo bi pare of course ñu tabbi ci waxtaan bi nuyu naa la noo def alhamdulilah waaw sant borom mbaar mi tey moom de karawaas nga def de waaw tey moom loolu macha allah am na ku fa jaar rek xam nga suñu affaire rek am na ku fa jaar waaw kon boobu nañ ko bàyyi noonu ñu teg si bloc noo def sant bu wér ay am jaama macha allah noo xëyee alhamdulilah sant rek da ko yoone bu nag bi waaw yoon bi mu ngi fa de mu ngee ñuul wala mu ngi ci diggante xeesaay bi moom baaxul na ñuul rek waaw waaye ñuul bi bëriwut gaa ngi dem nañ fa moo tax ma ne mu ngi ci diggante am na ba fuñ dem ñu yemandi foofu soo ñu ngi laal site si ak yooyu man gota si waterway si rek moom ma jaaxal ak taw bii daanaka dikk na de waaw waaye nawet bi dikk na de xam nga ne naa kon député moom am na yaakaar te moom du fa jógee waaw nañ ko teg ci moom rek ñun tamit yaakaar mbir mi ok waaw teg ko ci yaakaar ndax jërëjëf moo gën a wóor nay naa la bu baax Amadou ñaanal la jàmm ziar la nay ñuy seetaan Eyeafrica TV ñu nekk réew mi ak bitim réew Gambien si nekk si réew mi ak si bitim réew ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal jàmm di ko sàkk si ñoom ñu am mbégte bu baax sant bu ànd ak sant yàlla ndax tey itam ñëwaat nañ fi toog bu ànd ak talak fekkee loolu dañ si sant borom bi rabbi samawati wala ardi julli si sangam bi Muhammad alayhi salaamullah ziar kilifa diine ak kilifa aada yi yëpp di ñaan yàlla tam Amadou ñu bari jógee nañ ko dem ziyaare ji dëkk bu sell ba sang ba fa mu tëdd Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Gambien si plaine yi am nañu dem am na ñu ñaanal rek ba pare waaw am na ñu fi war a jógee ko foog naa waaye si waaw tey wala suba waaw am na ñu dem daal ak ñu fay jógee parce que ren Gambie moo am na lim bu am solo buy dem waaw about 2000 laa dégg daal ñaari junni yi daal xam naa li fi loolu nag yokkutele bu baax loolu moom sant yàlla la di leen ñaanal ñu dem ñëpp ñëwaat si jaama ba pare lu ñu ñaan yàlla nangu ko waaye buñ fàtte réew mi ñu dénkaat leen ko buñ demee ñu ñaanal réew mi yàlla def jàmm si réew mi buñ ko fàtte parce que béréb bu la xam ne ni yaakaari jullit yi foofu la tëddee soo foofu nit am na sañ-sañ yóbbuwaale fa soxla bu la neex ñaan ko fa te yàlla dina ko sotti dina ko faj insha allah su ko defee ñu ñaanal leen yàlla ñoom ñëpp yàlla nangu seen aj ba pare ñaan réew mi ak seen bopp yàlla nangu lépp soo loolu moom ñu ngi ko yóbbante ujaaj yi yëpp di si ñaan ci période bi tam dafa am solo bu baax yàlla may ñu fekkee lépp si barke Seydina Muhammad nay ñëpp ñu ngi nuyu ñëpp Gambien si nekk outside ñu topp radio bi 105.5 ñoom tam ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal jàmm bu baax programme yi ñu bëri dañ ko dee bàyyi xel saa yoo rombee ñu bëri ñu ngi la wax dañ ko dee bàyyi xel soo su ko defee ñoo ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen jéggalu itam suñ jumte yi di wax ne rek yéen ñi toog di déglu oo di seetaan su ngeen fi toogoon wax lu ëpp foofu lu ñoo wax te xam naa ne lépp lu ñu wax yéen ñu ko gën a xam so loolu na dafa métti ki jàkkaar la yow di la seetaan
li ngay wax mu gën la ko xam foo jumee daf koo xam te bu ngeen dajee mu teg la si su ko defee ñooñu amuñ seen fay am na suñu nga xam ne mënu loo dajeeg ñëpp ba ñenn ñi ngi si dajee dañ lay bay xel bu baax su ko defee ne ñëpp ñu nekk si lopitaan yi comme noo ko waxee yàlla na yàlla teggi jàngoro yu mu leen teg ñu wér ak jàmm dellu si seen jaboot waaye noo ko waxee tam ñu yàlla teg jafe-jafe yi nga xam ne si dund bi la bokk ñu nekk si comme noo ko waxee rek si béréb yi kaso yi ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu ñaanal leen jaama comme noo ko waxee yàlla teggi natt yi bañ delluwaat si seen i njaboot yàlla mun na ko yàlla rek mu si mun dara te yàlla na ko yàlla def wax naa la ne saa yoo fa demee nga fekk fa ay nit yàlla ñu ngi fa nga fekk fa ku deful dara nga nekk fa kuñ def dara yooyu ñooy ñoo fa nekk ku deful dara ak kuñ def dara ak ku def dara li ko fa yóbbee waaye loolu yëpp borom bi mooy dogal loolu su ko defee ñaanal yàlla jëlee leen gaa ñu ne nattu du noonu geneen la waaw loolu la waaw su ko defee ñu ñaanal leen rek waaw ñu ñaanal leen waaw ku nekk dafa am jaar-jaar si sa àdduna waaw bu baax waaw xam naa ne professeur rek ni yàlla nuyu wala di ji rek maa ngi ko woon jàmbaar boo gis daanaka yes ñu tudd ko si àdduna yu bari jaar nañ kaso of course waaw mënul ñàkk bëri parce que dem moo ja exemple bu ndaw mooy président bu Sénégal ici Bassirou Diomaye jógee ko kaso dem xam nga dama la doon wax ne dafa koor nga maa la doon wax ne PP waaw yàgg naa la wax ne la PP am na bu baax waaye am na bu baaxut from president to prison boobu musiba la from prison to president it's very good so loolu moom yàlla defal na waaye tam mun ngaa jógee prison ñëw nekkaat leneen so moo tax loolu moo laa xamal ne nekk fa du nit du bon moo tax nga nekk fa nattu la waaw nattu la so ñu ngi leen di ñaanal yàlla teggi ko waa nay di ji directeur général ñu ngi ko nuyu bu baax Mr Badia ñu ngi ko nuyu bu baax di ko ñaanal jàmm xam naa ne ñoom jamono ak ñi fa nekk ñëpp ñoom Touré yëpp ñu ngi leen di nuyu waaw honorable ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal parce que dañ koy wéttale ko Eyeafrica ak ñeneen ñi ñëpp ñuy seetaan yëpp ñu ngi leen di nuyu waaw parce que waaw di leen ñaanal rek yàlla indiwaat leen si suñ biir parce que ay nit yu baax leen yàlla indi leen yàlla mooy teg nat nit teg na leen ko rek waaw yàlla indiwaat leen si suñ biir waaw yàlla mën na ko parce que Eyeafrica la ñoo wéttale ko wax dëgg yàlla programme bi du leen raw soo loolu la mbégte bu am solo la waaye ñu ngi leen di ñaanal am yàlla xam na ne suñu amee woon bagage yi konoon du demee nii waaye nag borom mbaar mee ko amee te yéen ñëpp la fi nekkal te mu ne ku ko ñaan mu may la soo tax dinañ continuer di leen ñaanal yal na leen yàlla jombut kenn di ñaan rek yàlla mu defal ñëpp lu gën waaw ci barki yonent bi nga xamante ne nga xam ne time bi ñu bëree ngi dem ay million nit dem ziare ji ko waaw loolu tamit bu ponk yi la bokk waaw di ñaanal ñëpp ci ñi nga xamante ne dem nañ ñu waaj a dem yàlla nangul ñëpp waaye comme na ko waxee ñaanal réew mi surtout ci tàng naka sax ci mbir bi nga xamante ne coow yi commencé na te dara xewagul yàlla kon di ñu defal jàmm daal moo gën am na solo léegi ñoom faal daf taay moom faalee nii jaañee nii jengee nii ñoom time bi moom ñi ngi am activité xam nga ñoom xew-xew yi di jublu si soo ñangeen yi moom liggante non ñun moom ñu ngi seet fu mu gën ñu ko amul rek ñu dimbale leen rek waaye faalee ni jaañee ni jengee ni non tay nu ma gis seen speed yi am na doole tay waaw ñu def ndànk rek yàlla baax waaw ok ngay def ndànk rek waaw su ko defee mu ngi noonu danañ ñëw ci ponk yi fas yéene waxtaane daanaka ñu ngi séntu suñu gan kenn ci politicien ci jiite political party bu yegsee ci jotaay bi danañ ko dalal waxtaane ak moom fu réew mi toll li jamono foos fu réew mi toll ak xew-xew yi ci biir réew mi danañ ci ñëw ak moom ci lu yaatu fu réew mi toll nag bari na coowal politique beeg dundine askan weeg ak yeneen yooyu yëpp dinañ ci ñëw ak moom ba laataa loolu danañ jokkoo tamit ak benn doomi Gambie bi nga xamante ne toujours da ngeen ko dégg ci line bi mu addu tamit ci tolluwaay réew mi surtout ci li nga xamante ne fa lañ nekk li xew jamono ji coowlu diggante NPP ak UDP waaye tamit police bi seen taxawaay ci mbir mi ak tamit police bi report nañ tamit beneen case démb rek moo ngi koy jund am na benn xale 20-year-old of course lañ rey fale ci Tujeren ci dimanche bi benn driver loolu tamit dinañ ko ci laaj yenn actes yu mel nii lan lañ ci war a mën a jàngee ci wàllu kaaraange léegi-léegi nañ ko am ci line bi from the US and of course ñu dégg his version of the story and then su loolu wéyee nag ñu dugg ci waxtaan bi and then fekk balaa loolu suñ gan bi mu yegg si all right like I said we're gonna start with security a bit of
what the police have reported recently. The police in Tujeren are currently investigating the alleged murder of Aliou Cisse, a 20-year-old driver from Brikama, which occurred in Tujeren on Sunday, June 2nd, 2024. Preliminary investigation revealed that the suspect, Ibrahim Dafe, 26-year-old, allegedly attacked the victim at a restaurant in Tujeren, stabbing him to death. Now, the body of the deceased has been taken to the mortuary for a possible postmortem, while investigations are ongoing to determine the circumstances leading to his death. The police is advised to provide any information that may help in the ongoing investigation, that urging the public rather. All right, yeah, so that's what it is. But meanwhile, also, the police have released Mr. Ibrahim Adiba of Brikama and Mr. Bakari Silla of Manindari on bail on Sunday, 2nd June 2024. Now, the police were previously, they were, according to the police, previously detained on charges of altering sedition words against the president, violation of Section 52(1)(b) of the Criminal Code, Cap 10, Volume 3, Laws of the Gambia. Now, according to the police, as the investigation continues, both individuals are required to regularly report while on bail. And the police say they greatly appreciate the public's cooperation during this time and kindly request restraint to allow the police to conduct their investigation. Now, so that is the two issues that we want to talk to, our guest from the U.S. Of course, he will join us on the line in a moment. There is Modlamin Fai, who is a U.S.-based Gambian criminologist. He wants to react to this and other matters in the country. But quickly, Monia, incident here, last week, rek ñu ngi wax lu xew First Step Hotel. This day also ñaari xale 26 et 20-year-old keneen ki jam moromam ci benn restaurant in Tujeren mu rey ko jam bi moo tax mu ñàkke bakkanam but police bi fu mu nekk nii ci ni ñu ko waxee ñu ngi gestu li xam buñ ko jamee lan moo sabab li nga xamante ne moom mooy mu ñàkk bakkanam ci li nga xamante ne mooy ci nu mu ko jam fa mel ni these crimes of yu ñoo yàgg a joytu surtout ci ndaw ñi jamanti bi ak yooyu mu ngi continuer. waaw dafa doyati waar rek te dina tiitlu dina raglu tam because su fekkee ne si benn 3 weeks wala benn 1 month. so yu mel noonu mu ngi teglante loolu kum tiitalul yow fooguma ne yaa ngi xalaat réew mi is something loo xam ne lu serious la loo xam ne war na kilifa yi war nañ seen loolu maanaam jar na tëju waxtaanee ko lan mooy saafara si lan leen war a def ba loolu moo dakk xam nga dina sometimes ñu indi lay ne the security cannot be everywhere. nit ñi xam nañ loolu but measures yi dafa mel ni mu ngi fa am na yu ñu war a mun a def yu nga xam ne ni war na mun a wàññi lu bëree bëri. but dafa mel ni seetaan gi dafa xaw a bëri ak dafa mel ni dañ yolomal buum bi. so loolu dafa tax léegi ku nekk ñeme réew mi ku nekk di def lu nga xam ne ni mooy loolu. and secondly tafaar yi yëpp mu déggagum Francis Hostel bu ma déggoon Wellingara non bu ma gisoon Wellingara ak bu xew fële daanaka one week moo dee nekk ci diggante bi. so yooyu noonu ba léegi police investigation rek ngay dégg ba léegi déggaguloo kuñ ne jàpp nañ kooku xam nga si fekkoon na loolu mu ngi investigation mu ngi am ñu jàpp ñooñu. am luñ deflante ñoom dina am ñu ragal parce que su fekkee ne Amadou rey yi ñu ngi teglante and ñu ko def ñu ngi escape déggoo si dara soo ñu ko def dañoo gën a am fit buñ koy defee. soo foog naa ne nag léegi dafa jot balaa lu ñoo prepare pour def investigation ñu prepare ko pour seet yan mesures si la ñoo war a teg si sécurité bi mu nga xam ne nit ñi dinañ si xaw a tiit dinañ si am luñ si ragal. ba right now nii loolu nekku di am solo maa la ko doon wax. always dinaa jël exemple ne ñiy def lu ñaaw ñoo gisatu luñ ragal. ci réew mi si réew mi gisatu kuñ ragal si réew mi amul booy jël yëfi jàmbur. wala ngay dem di tooñ jàmbur wala ngay dem dugg si mbiri jàmbur nga dem ba boo koy def xoolatuloo lef seet am na ku laa gis wala kuy ñëw sa gannaaw. ndax léegi am nga fiti dem jël ko te doo gestu doo tiit doo raf loolu musiba la. an loolu foofu leen toll right now. ak taxawaay bi di sécurité bi de police bi ñu ngi patrol. maybe some areas. guddi ak bëccëg. yooyu taxut nit ñi ragal. est-ce que tamit du mee bi tamit lu ñuy jël moom moo toll xam nga dafa am lu ñu rax. te lu amul il faut tool am nga si fekkoon dañ ne. te drogue bi nga fekkoon dañ la ne ku ñu rey Francis Hostel dañ la ne gis nañ kooku gis ku ñu reyoon Wellingara
just some days ago ay 2 weeks old. ñee ñoo jëf gis ne ne jàpp nañ leen yóbbu nañ leen at nañ leen tëj nañ leen. bon dina am tuuti ragal bu mu def. but what is the problem ba ñun su ñun téye duñ leen dee mën a jàpp si week boobu noonu wala di following week. so lan la gars yi ñiy def investigation dañ amul jumtukaay xam nga man bu ma déggee ñu ne the Wellingara police station are doing the investigation dama ree ma leen less than 100 meters incident boo happen fa ñooñu amul benn matériel bu leen war a mun loolu so how can ñooñu war a mën a def investigation ba si di passé ba gis ñooñu ok léegi that's very interesting and of course whilst ñu ngi waxtaanal lii am nañ Modou Lamine Faye doomi Gambien mu ngi ci US wax ne he is a criminologist of course xam-xamam màcc na ci wàllu crimes moo tax yu mel nii bu amee ci réew mi danañ koo am ci line bi pour mu def ci jàngat ci askan bi Modou Lamine once again ñu ngi lay nuyu and of course am mbégte bu baax amaat la ci line bi pour ñu nga waxtaan ak Gambien si first ñu nuyu la naka nga def. Jërëjëf Mr. Kante, good morning Mr. Nyang, good morning Gambian people ñëpp ñuy déglu. all right Gambien si yëpp ñu ngi lay nuyu yow tamit baax ñu gërëmaat la once again like I said ci effort yi ngay def pour waxtaan ak Gambians on this issues like this I know in a moment nañ am sa reaction ci li xew fan yi surtout arrest some of the UDP members but before then yaa ngi ñëw fekk ñu ngi waxtaan about this crime related matters or issues in the country. Another death case reported in Tujaran, stabbing case la. Investigations are going. Before then, last week we talked about another case at the Friendship Hotel. As a criminologist, you mel ni ban jàngat nga ci muna def ak xëj na police bi wala security bi ban taxawaay lañ muna taxawee lu mel ni xëj na ñu mun koo wàññi ci réew mi because apparently tamit commencé na dafa mel ni mu ngi yokkuwaat. Waaw jërëjëf Mr. Kante comme sëñ Niang nu mu ko waxee rek xam nga dëkka dafa mel ni yaaya papa kuy yar doom xam nga léegi-léeg foog doom bi am soo gisee doom bi am kenn si kër gi ku moo ragal su ko defee moom mun a régler ndax mun a balance understand nga so dangaa gis ne indi Gambia dëgg la foo munti dem amul fenn foo munti dem foo xam ne nii nañ wax ne crime free la waaye at the same time tamit nit ñu bon ñu dee commit crimes yi nii dañ dee ragal am na lan la gaay ragal understand nga dem na ñu dafa mel ni ñu ngi starting to sound like a breaking record like comme dóor fas bu dee rek understand nga ñu ngi investigate stabbing bu xewoon Westfield kenn déggatu ko léegi understand nga so lii yëpp dem na ñun wax nañ gars yi ne ñun suñu organisation bi nañ ñëw offer gars yi training within 1 month and ñu woon gars yi naka la for free ak ay bagage limited bagage and we show them we train together and not benn tubaab du si bokka pour prouver gars yi ne ñun Gambians we are smart and we know what we're doing if we work together and if we start to believe in ourselves basically so dem na ñëw na daal it's all about being competent si place suñu nekk si suñu place ñoo xam ne ñoom ñoo war a amee ñoo amee kaaraange réew mi. All right but the lack of fear ñàkkal ragal bi ñeme bi ëpp bi ñu gis surtout ci côté ndaw yi est-ce que fooguloo ne tamit xëy na drogue bu ñoo jàmbat ci réew mi dina laale ak loolu tax buñ jëlee yenn substances yi ñu ñeme def yenn actes yi ci réew mi ba léegi Gambians bi nga xamante ne xëy na dafa ragaloon léegi ñeme naa def li nga xamante ne kenn xalaatu kon years back. You clean from a security stand. Security is beyond just TFL, like I always tell them. TFL, them param. Understand? You use your head. Understand? Nga use a bohoi. Nga hold nga analyze, assess, anticipate. So based on that anticipation, we create a system bo xamne ni okay nga xol comme because so analyze assess di nga xam pro mo jóge nga ne okay ba safara bi di taal nañ focus fan mu dee taal safara bi mooy drogue bi understand nga ñu commencé ñu dem war on drugs understand war on drugs includes insider threat mooy within the police force because there are people within our police force ñoo xam ne ni they are pushing these drugs understand nga dañ la arrest drogue bi du àgga si court bi instead of ñu arrest
tycoon or cartel yi ñoom ñi arrest just ñu nekk low level drug dealers su ko defee ñu ne oh we doing the job, we arresting this, we arresting that. So insider threat awareness is not in the Gambia. So moo tax ñu bari tey kenn mënut a xam kan mooy def lan kan mooy def ak evidence gathering chain of command understand nga in terms of gathering evidence suñ ko jëlee nii suñ ko jëlee kan la mujjee si kan la moo tax ñu yónnee woon gars yi evidence bags yi ne ñoo xam kan moo ko ci kan la jaar kan la jaar. So accountability daal and transparency is not there. So it's not just drug bi tamit mu ko at the same time tamit yow mi amee kaaraange réew mi yaa war a xool fan la war a commencé kan mooy andi drug si dëkk bi because bi ñu wane xam ko Gambia is small. Understand nga su gars yi demee one year bu correct one year dafa sori 6 months bu correct boo xam ne ñu ngi serious on war on drugs and not only that ñu ngi am counter intelligence boo xam ne ni dafa toppa pour dirty cops yi nekk si dëkk bi because bari nañ fa you bari ñu ngi use loolu. So it's not just people on the street, it's people within ourselves. Coming out with inside threat awareness, it's not there. And people are not holding people accountable. More prosecutors, they charge bogus charges. So they wouldn't be held accountable. Tell Muslim criminal code. So falsely charge somebody or fabricate evidence to charge somebody, they should hold you accountable for that. That's a criminal offense. But why is that in the Gambia? Civilians, they are the one being charged for these crimes, but not police officers and prosecutors abusing their power. And that's a national security threat. All right. Maybe one last thing on this issue. Of course, if you talk to the police, they are doing their utmost to make sure they combine crime and all that. But of course, time and again, we hear death reported cases, other crime-related matters. So, what do you think lañ mën a def, especially in terms of investigation? Mun ñam mu ngi ko wax léegi dañ la wax ñu ngi investigate, but at the end doo xam fan la yëf yi mujjee. So lan nga foog ni xëj na buñ ko defee loolu tamit xëj na ñi nga xamante ne buñ téye nit ñi ko defu dañoo ragal sax def lu keneen def parce que dana am li nga xamante ne loolu moo xew. So lan lañ mën a def ba loolu tamit ñu gën cee indi leeral. Well, it's just a matter of training them. And right now, like I said, people are being promoted based on loyalty and not based on merits, right? So then I guess I'm the CIDs during some of our investigations. So you to understand my deal. I get promote loyalty, but at the same time, more understand that you're not safe because Kenan Senior, the highest bidder senior, Dafa Jayangor, Yahya Jammeh, former President Yahya Jammeh, Limo Nahon. Because I was forgetting, I need a little Simon, Tehola, Yanyo, you make around, you could on God. You have secret, you need them for political bureau. So, what security is not just Harama Braki, because actually they are Harama Braki, bribe, but at the same time, King and bribe, King and Nahpurmu. It's important. These are the things we need to stop. SISB, they should be our FBI, not so the National Intelligence Service. More time, you have to look at insider threat from police officers that are abusing their power, senior police officers, their superiors who are abusing their power. All those things, they need to investigate those people. Let them know, okay, yes, you're a police officer and you're federal. So if you do something wrong, if you abuse your power, we will come for you. I guess then it's investigators, most of them, they're 100%, 90% of them, they don't know their job. They don't know where to start. They don't know how to interrogate people. They don't know where to go. And they don't know how to gather intelligence. So all these things are part of the reasons why cases are being dropped. And another reason, 10% more, CIDs, ñom ñe def moy cases yi lañ di capitaliser pour am sen dépasse. The first case nga am moy ñi ngay try ni ñoo ré case ñoo lay case pour ré case. All these things are national threat. Motax nit ñi fu nekk ni ñi nga jël matters into their own hands. Ku nekk mu nga def li nga def. So xamé né man suma reporter dara dem man tam dama retaliate bi.
So at the end of the day, you cannot be prosecuting people. Well, the problem is within the police force too. I'm like, what then anybody insult the intelligence of the people? Oh, we're investigating, get an operation, you post on Facebook, you get an operation feed, you get an operation. But then what about after the operation? That's what matters. After the operation. Don't just arrest people for nothing. Because your police segregate more and more. See, it's investigation. So if you don't investigate properly, gather evidence properly, why instead some of them too, how many courts is so you cases, let's say for no nonsense judge, then they dismiss case. So then you pretend and you get a why? Because they tampered with evidence. How many tampered with evidence, and if they take the case to court without evidence, case won't know they could dismiss. All these things are happening in the country. Yeah. And I don't know what SIS is doing to protect our nation. Everybody is just there, my office. Come on, man. It's time to change, brother. It's time to change. All right. It's too frustrated, man. All right. Things has to change. Monyang tamit amna limbugal lache. Quick one, balanyo move on to the other issue, and then Monyang, ML Mungladu. Ma bëggoon laajte daanaka mention na ko lu ma wax mooy ne ndax foog nga ne patrol bi am ni si joint service bu am ni ñu ngi patrol gëj naa dajeeg mu tey sax waaye ñu ngi patrol te gis ne dara wàññeeku ndax foog nga ne loolu mooy solution bi wala lii lu ko war a lijjanti intelligent service moo ko war a mun a lijjanti wala patrol bu mun na si dara. Xam nga that's a good question. Xam nga so it's quite correct. You have to come up with different strategies. Understand that? More involved on the our work scene. You explain like so some things I cannot say over or like on air right now because you just guys some kind of strategies you have many. Munga ko der nga xamne you will infiltrate these organizations. Understand? Because that's another thing. I just won't just spread the word. Oh, you need an operation, you need a patrol. But then, how many you get patrol? To announce, you have operation. Obviously, so have operation, you get operation. But then you have to be proactive. You have to be proactive. You know, gather intel. And send undercovers everywhere. There are so many CIDs in the country. Undercovers. Okay, follow problem in the JG. Let's send people everywhere. Gather more intel on people and then let them operation. This is what you do. But don't imagine right? What are you gonna find there? Because that day you are gonna be patrolling. Like I said, there are criminals within our police force. So obviously those people will pass that information to their colleagues. And then when are you ever gonna arrest people? So operation. There are so many ways you can do things without disturbing you see television, you get patrol, you get definitely. You know? Nyata you get patrol. Nyata all right. Like Andy, danga arrest nitsa, do ham fala case du mujé. Criminals bo ham lolu, naka criminal bo ham lolu naka la mo da gaay ñëmé ci dëkk bi. Because am nañu case du dem fenn. All right, Lul Amnasolo, thank you for that clarity, and then I hope you know the authority will take note of some of the things that Yinga Wachi Watan. Then moving on the most recent political brouhaha, if you like, Chiriomi Choli Barina. The police, according to the police, Kinga Hamantene mo Ibrahim Diba, nekk ci UDP, of course ñom tuddu UDP from Brikama lañ wax ak Mr Bakary Silla, of course xamné UDP lañ bokk. Ñu né release nañ leen after buñ ko arresté on bail ci dimanche bi on Sunday 2nd of June, and according to the police also dañ ko detain on and of course on charges of uttering sedition words against the president, a violation of section 52A-B of the Criminal Code, Cap 10, Volume 3, Laws of the Gambia. So loolu lañ ko charge, demba dem na and then report na case bi ajoon nañ ko and all that. So yaa ngi married but following development back home, first president bi ñu ne moo wax mu tontu and li mu wax eventually lead to this. Lan nga gisee situation bi ak ban jàngat nga ci am? Did you say ñu ne section 52? Yeah, 52 A, B of the Criminal Code, Cap 10, Volume 3, Laws of the Gambia. This is from the Criminal Code, laws. For low-line charge.
Lola violence. The incompetence in some of our offices is overwhelming, man. Because the section is actually section 51. Section 51, seditious intention, and the elements under that based on audio buñ déglu boobu noonu man ñun buñ déglu buñ play si rajo bi déema they did not have probable cause to arrest this man because the same section 51 subsection E I gis ne si am na yeneen doom yu nekk si subsection E boobu noonu so balaa doom yooyu noonu su nekkoon ne kii lu mu doon wax noonu subsection E président Barrow lu mu wax moom lañ war a charge lu mu doon wax because dafa ne subsection E subsection 1E dafa ne seditious intention is an intention to promote feelings of ill will. I understand, and hostility between different classes of the population. And in this case, Mr. President Barrow, with all due respect to him, for a guy, definitely understand. Come hamga so ame nyari jabar. Understand? Yo fa bi ngam nyari jabar ki am dom. So domi ki suñu len laale ngene wa def len li belen nit laal. Xam nga yeneen dom tamit suñ dégg dañoo mer because dañu like you know understand that so in this case loolu moo xew yaa ngi create tension ci dëkk bi so subsection 1E bi tamit dafa wax ne but an act speech or publication is not seditious only by reason that it intends bi mooy number 4 and in this case min audio buñ dégga Mr. Diba loolu la def mi ne su nekkee da nga point out loo xam ne ni njiit bi def na ko or administration bi def na ko or government mu ngi ko def soo xam ne loo xam ne ni is illegal or waruñ koo def then that's not seditious and in this case loolu moo fa xew xam nga su nekkoon ne dafa wax nit ñi ne nañ dem represent or nañ dem attack government bi then he could be charged for that understand why he was responding to what President Barrow said so President Barrow's statement triggered his response and in this case they don't have any case to even investigate. So every time this you investigate, I think it's just a hajane thing. Come government go in my office. We're investigating. But then what are you investigating? Don't like nangam rohnali. But then this section butamin come definitely so wahene nakaling ko wahadisa. So wahene wow dina du wahna mataka nyari ñetti jabar. Wa tamit dina dafa wax doko jaral do dega. Why everybody say, oh, dine what just about right, but I can jabar. But then dine before never if she's okay with it, right? So this is how these people are treating our laws. Our section that Liling ko charge. But then in this case, they have no probable cause. I mean, based on audio they have no probable cause to arrest this man, and they are abusing the step into our rule. And politics and security do not mix. You understand? This is a threat to national security. Okay. Maybe finally on this matter, because of time and all that, well, this is more or less a practical or whatever defantela ci party, but to the UDP this is a sign of an intimidation towards them. Te ñom duñ ko accept anyhow, but in the other way around, you for president dañ japp ne president bi war waxu dara lu ay li tax kaddu yeneen kaddu yi ñu ko wax te tamit président la dañ ko war a respect yu mel noonu tey lan lañ ci war a mun a taxawee as people ba lu mel ne ñu avaat ko and then this case is on as the police investigations are going and what do you think may follow after this? He is on bail apparently and then dafa war a report ci police bi on daily basis ñu ko waxee. Well, I'm President Barrow definitely, and the same man responded too. I'm going to remember warning President Barrow it's not going to change. Logic Yahya Jammeh because people are already angry. People are already angry. Yahya Jammeh definitely manipulate. So the to understand that this is 21st century. You body dating silly. Understand that? So you're so new. The buga wahne wa luma nehla def na la yone arrest me. It's not going to work. Dafa melni nga jël nga nek di do sa jabar yow mu la déglu because dafa jox respect wala ngay do sa jëkkër understand so yow benn de lii is very common in the Gambia benn de jabar bi fifu
nga do la dee déglu nga dóor ko mu dóor la léegi yow instead of nga realize ni man maa def mistake nga dem si famille di wax ne waa léegi kii du ma ne déglu te yow time bu ma doon déglu joxloo ko cër bi joxloo ko respect bi understand yaa ngi jaay ne man maa kilifa lu ma neex laay def xam nga loolu du dem so in this case loolu exactly moo nekk di dem si dëkk bi so as a leader soo demee pour politique dama pour politique soo demee pour liggéey dama pour liggéey doone dinaa wax lii waaye kenn du respond at yooyu dañ fa passé and he is leading himself to a downfall. In regards to this being an intimidation, yes, it is somehow an intimidation because having a 72-hour rule, you can hold somebody without a warrant or whatever for 72 hours. But at the same time, I mean, it's not there to be. All right. Thank you. It's apparent for many listening, but we have to thank you so much. ML, mu ngi doon react foofu ci li xaw recently as far as political issues are concerned, the arrest of Ibrahima Diop of the UDP, eventually dañ ko release on bail, but charges yi nga xamante ne teg nañ ko ci ndoddam dégg ngeen ko police bi wax nañ ko, and of course moom ni mu ko gisee dafa jàpp ne somehow président bi xëj na moom moo njëkk a violate law bi and all that, but you know loolu moom police bi waxuñ loolu lu ñu wax ne saay section 52 1B of the criminal code cap 10 volume 3 laws of the loolu la violate moo tax lu lañ ko charge. So investigation bi nee nañ mu ngi continuer te nag fu mu nekk ni ñoom ñaar ku nekk dafa war a report regularly ci police bi ba ñoom tam ñu ngi gërëm nag nit ñi nuñ taxawee bàyyi leen ñoom ñu doxal mbir mi mun ñang quickly rek dégg nga luy ML wax Lamin Faye ci wàllu security bi and of course recently on the politique bi 1 minute rek waaw. ML because saa yu ko soxla dina bàyyi léppam ñëw te li muy wax lu tegu la dina indi xam-xam wax ko teg ko si taw according to the law gis nga sax indi moom kóotal na la fu bëree bëri. waaw ba dem na ñëw na mooy police bi ak ñu nekk si nguur gi yëpp ñu fa naa xam nañ loo yu ñëw di leen. waaw ok léegi nga bàyyi dafa mel ni dafa maat nañ ko ci la. ok ñu bàyyi ko mu conclure rek den su ko defee. ñu jeexal balaa ñu duggal suñ gan bi. ML please ñu bàyyi la nga daaneel fi nga nekkoon because it was very good pour ñu finalize ak yow. Hello. Yes. yaa ma dégg waaw ñu ngi lay dégg waaw go ahead. Hello. yaa ma dégg. Yes ñu ngi lay dégg waaw. Hello. Yes hello yaa ngi ñoo dégg ñu ngi lay dégg bu baax. waaw ok maa ngi dégg léegi lu ma doon wax mooy ne yëpp ci leader bi la. doone dinaa dem Facebook waaye suma jamono dugga Facebook you cannot do that so in this case soo gisee problème yu dee xew yëpp response yu dee xew yëpp mooy ne président Barrow moo ko dee commencé na use dafa mel ni Gambien bi du dee laa nga dafa am ñaari sax ngi jànga dem classe nga jànga wala nga jànga from people's mistakes and lessons yaajee moo ko bëggoon a garaaw te yaajee moom moo mën a toll dëkk bi yëpp so dafa lii suba lam dafa ñoo commencé di it's a psychological thing da ngaa commencé lii dem nga dem si feneen so mu yéegi dafa ñoo commencé di arrest nit ñi te gis na yaajee la ma ko fi génnee ba mu commencé di arrest politicians te as a politician ak as a government official bala nga ko arrest you should have probable cause to arrest that man because when you arrest somebody without probable cause they create chaos and you see what happened few days ago. So them na dal, it's the way this man is leading this country. He needs to be careful. So he's a leader for everybody. Tami politics. Si politics na ham no more dem. Why so politics tamin so attack it na ham ne tamin respond people will not respond. Because that's what life is about. Cause source the blood source. So unless and until he understands this, I say deka bi dafa am yeneen problem. Te li mo tax yi deka Sierra Leone ñu am war again deka because suñu deka bi su amoon natural resources right now da nga gis ne private companies ni lañ def dañ dee sponsor koo xam ne ni is against you. You sponsor pour destabilize deka bi ndax ñu mën a am natural resources boobu on the law. So all these things we should start and learn how to work together and you understand these security threats. When you oppress people, you are opening doors for resistance. And once you have a resistant group in a country, that's a problem. Thank you so very much. Jërëjëf Lamin Faye kontaan nañ bu baax a baax ci intervention bi. Thank you so very much. jërëjëf Lamin Faye US based Gambian criminologist mu ngi ñoo waaw exactly waaw. dama xam ne rek
Mr. Diba bi am na ay lawyer te lawyer yi itam fanaa balaa nga nekk lawyer foog nga xam luwaay. waaw and I think bëri na li ñu bind ñoom buñ demee ñoom ñu xam loi seen xam-xam màcc si yoon ak yoonal suñ ko seexee dinañ xam naka leen koo doxalee. waaw but xam naa ne rëy na trop nuñ firee léeb bi waaye man I will try to listen to the audio because audio bi dégluwuma ko yëpp waaye xam naa ne caaji si moom. xam naa rëy na de am naa audio bi moom bu ko nopp dégloo war nay toj. caaji waaw waaye anyway ñu nekk si loo parce que UDP itam doo mën a wax ne seen nit ñi xamuñ loo. because gis nañ ne dañ dee challenge government bi si yu bëri te fay na ne ñoom ñoo dee mujjee xam lool. te de sax démb dégg naa Dabo di wax ne est-ce que affaire yi mouvement bu am démb di déploiement boobu tam ñu dañ koy challenge parce que nee na boobu tam amut ak loi. waaw boobu tamit loolu kay gars yi ñeme ñuñ ko nag. loolu lañ wax de. loolu gars yi ñeme ñuñ ko. but anyway doy na waar xam naa ne daal ñu bàyyi xel daal nit yi spécial di président. ñan ñoo ñemewul lan sanga wax. def luy méngootu ak yoon président ñeme naa appoyé naat lu méngoowutaat ak yoon. redeployment bi la wax jëlee ñale fale indi moom laa wax ma ne loolu mooy loolu foog naa ne bu ko yoon defut santaane wut. loolu gars yi ñeme ñu koo def. all right jërëjëf xam naa ne because nañ dugal suñu gan bi. waaw ñu dugal ko ñëwee moom tamit doy na waar daal waaye ñu bàyyi xel réew mi. parce que bàyyi xel tam opinion because gis nga opinion so am na surtout opinion bu mel ni UDP. yaakaar naa président Barrow war na see jàngee lu bari. mu ngi woon si jamono bu gars yi di fees Yahya Jammeh 20 something years. xam naa ne daal man bu ma doon moom dana am nu ma digaale ak ñoom parce que dontale mënuñ doon challenge Yahya Jammeh waaye fi ñu ko yóbbu. te bu ñu waxante dëgg 2017 doole bi si UDP la woon coalition bu amoon yëpp doole bi 95% bi UDP. 2016 waaw 2016 ñoom la woon. waaye ak li ñu yàgg a giite ngaas ak Jammeh. fu ñu ko mujjee daaneel baaxul. waaw xam naa ñoom bu ñu la daaneel du dem. c'est mun nañ laa créétal. soo leen toppee mun nañ laa créétal mujj gu baaxul. te topp leen kon wóorul. te wóorul soo doxaloo yoon rek is the best. all right mu ngi noonu. yes jërë ngeen jëf thank you Modou Niang and of course we would come more into this. We'll try to have both parties here, NPP, UDP. We discuss over this. Is politics is sometimes tense on the venue, sometimes and all that. But we'll have a maybe an independent view somehow because political party not is a political party leader, not part of any of these parties. But sometimes num gisee kaddu yi ak réew mi fu mu tollu ndax jar na ko jaru ko. We'll discuss all that. But stay tuned. We'll be right back right after this with our guest is already here. If you want to know who is it, who owes. Of course, who I should say who, see or who he is, and then you stay tuned right after this commercial break. We'll be back. In the heart of the Gambia lies a beacon of industrial excellence, Salam Cement. Established with a vision to revolutionize the construction industry in the country, Salam Cement stands tall as a testament to Gambian ingenuity and determination. With a workforce fueled by passion and dedication, every day, these skilled workers work tirelessly to produce high-quality cement, ensuring that every structure built in the Gambia stands on a foundation of strength and reliability. We believe in the power of local production, from sourcing raw materials to manufacturing the final product. Every step of our process takes place right here in the Gambia. By doing so, we not only support the local economy, but also contribute to the sustainable development of our nation. Salam Cement's commitment to local production begins with the extraction of raw materials. Through responsible mining practices, the company ensures minimal environmental impact while harnessing the rich natural resources of the Gambia. Once the raw materials are collected, they undergo a meticulous manufacturing process with the state-of-the-art facilities of Salam Cement, equipped with cutting-edge technology and operated by skilled technicians. These facilities churn out high-quality cement that meets international standards. This unwavering commitment to quality has earned Salam Cement the trust of builders and contractors across the Gambia. Our success is not measured solely by profits, but by the positive impact we create within our community.
Salam Cement's reach extends far beyond the factory walls, with a robust distribution network spanning the length and breadth of the Gambia. The company ensures timely delivery of its products to construction sites across the nation. Whether it's towering skyscrapers or humble abodes, Salam Cement lays the foundation for a brighter future. As the Gambia continues to grow and prosper, Salam Cement remains steadfast in its commitment to excellence, innovation, and sustainability. Together, we build not just structures, but dream. Welcome back, and of course, thank you so very much for joining us. This is Eyeafrica TV, and you are watching your famous and widely followed Good Morning Africa program, coming to you live from our studios here in Banjul. And in case you are away from home, thank you so very much for choosing us every morning. We are here from Monday to Friday, and 9 a.m. is the time when we shall be here to provoke discussion on some of the very latest issues and development in the country and beyond. Because if the need arises, we always go beyond borders and boundaries to make sure that you are adequately and rightfully informed on issues that are happening across the African continent and beyond. Once again, welcome. And of course, in a moment, ñu ngi doon waxtaanee yëfi kaaraange ci réew mi, reyante bi and all that. And of course, politique bi diggante NPP, UDP, arrest Ibrahima Diba, bàyyi nañ ko his current bi in charge by the police. Ne loolu laa bëggoon wax naa ci ba suma baat bi xam naa dafa bëggoon na ci ang sànq bi ñu doon dem break. But we are back. So we have, as we promised, we have a guest. Of course, what I want to on prevailing political, economic matters in the country. As always, dañu am mbégte lool dalal ko ki nga xamante ne mooy the leader of the People's Alliance Party (PAP), of course, Honorable Ibrahima Tabora Mane, moom moo nekk suñu guest this morning. ñu war a discuss ak moom as always gis-gisam ci réew mi ak surtout fu yëf yi tollu right now moom tamit dina ci ñëw bu baax nañ waxtaan ak moom ci loolu ak taxawaayam surtout ci yëfi parti bi ak yeneen. Honorable, once again mu doon mbégte ñu dalal la ci programme bi la of course doo fi gan ñëw nga fi ñëwati fi so buñ la fi amaatee mbégte la loolu tamit dafay wane ne saa yi la fi amee waxtaan bi dafay doon lu am solo ñu bàyyi la rek nga nuyoo Gambien si ñu lay seetaan right now ci biir réew mi ak ci diaspora bi. asalaamaaleykum wa rahmatulah taalaa wa barakaatuhu. waaleykum salaam. di am mbégte bu baax a baax pour ñëwaat ci programme bi comme ni nga ko waxee rek fii moom suma place la. absolument parce que miin naa di ñëw fii di kontaan dalal bi. di nuyu déglukat yi ak ñi nga xam ne ñu ngi seetaan programme bi di ko follow inside ak outside di Gambia. di sant yàlla bu baax a baax pour mun a fekkee teew bés bi si wérgu yaram. di nuyu ñëpp daal seen tur ak seen sant. waaw comme ni nga ko waxee rek lii moom is very important because ñun we are partners. absolutely I mean politicians yi ak ñi nga xam ne they are in the media. I mean ñun yëpp suñu liggéey lu mu nekk daal mooy na pour mostly pour inform citizens yi. enlighten leen awaken leen entertainment am bokk na si waaye pour especially soo ñëwee suñu fànn pour won leen réew mi ni mu mel ak political situation economic situation I mean social situation security situation yëpp daal so ñun ñëpp liñ bugg rek mooy comme réew mi daal mu mun a am jëm kanam I mean dafa mel ne daal te loolu mënuñ koo def foog ñu inform nit ñi parce que nit ñi ñooy di number one resources of any country. absolutely so su nekkee ne nit yi they are very well informed I mean xam nañ seen right xam nañ seen warugal I mean then dinañ mun a make good decisions yoo xam ne dina yóbbu réew mi si kanam so di am mbégte di leen nuyu bu baax a baax. jërëjëf thank you. thank you so much honorable ñun tamit am mbégte dalalaat la ci programme bi xam naa ne dinañ dugg ci waxtaan bi straight maanaam soo ñëpp dinañ xaar pour ñu laajte la maybe of course not maybe but sa gis-gis si coow bu am right now président bi kaddu yi mu wax jëmee ko ci opposition bi te nga bokk ci opposition bi waaye gis nañ loom li tension bi surtout diggante UDP ak NPP but before then first question bi mooy sa gis-gis ci réew mi bi nga fi doon ñëw few months back am na noo gisee woon réew bi ndax diggante boobu ak tey am na lu ci change in terms of taxawaay nguur gi jëmee ko ci askan bi
man daal li ma waxoon te si loolu laa nekk benn tey rek dafa mel ni rek day gën a yokku rek. mooy ne nguur bi dafa féel. man fa laa taxawoon. waaw dama ne nguur bi dafa féel. waaw te si suma gis-gis ak suma analysis mooy ne réew mi direction bi mooy dem. dafa mel ne dañ diréel dañ bàyyi yoon bi. so nguur bi ni moo doxalinee ak yoon bu mu jël. yoon boobu moo mënut a salvage country bi. mooy ne mënut a génnee réew mi pour ñu àgg foo xam ne fa lañ bëgg a egg. mooy ne pour ñu gis jëm kanam. amin si réew mi suñuy dundin. amin parce que fànna boo munti xelaat man gis naa gestu naa seet naa secteurs yëpp. gisuma benn secteur boo xam ne nguur bi mu ngi si bokk wala mu ngi si lead boo xam ne gis naa si improvement. one li ma wax mooy ne loo xam ne is very critical. soo ñëwee si economic sector bi. gisuñ any improvement. at all none whatsoever. parce que bagage yi benn tey ñu ngi gën a seer. amin am yi ñu ngi gën a niiw. soo ñëwee si luwaas bi ñu ngi ko doon joytu. luwaas bi benn tey di seen problème la mu ngi gën a yokk. amin problème si yaa ngi bëri boo demee si lopitaan yàggut not very recently. ñu ngi dégg revelations by Dr Sala. ak Dr Diagne so ñu ngi def that ping pong game di blamante. waaye the bottom line is li moo wone mooy ne there is a lot of corruption within the health sector. soo demee security bi. amin there is a lot of insecurity every time yaa ngi dégg ne am na ku ñu rey fii nit yaa ngi de left and right. drugs bi is rampant in the country. so nga jëlee ko noonu ngay ñëw ba latest events yi nga xam ne xew nañ. nga ñëw ba OIC summit bi. nga gis loolu man wax naa si dem naa attend naa. ma ne as a citizen bu ñu la invité te yaa ngi war a am gan da nga leen war a dalal. dal bu baax won leen this is a good country nit ñu baax ñoo fi nekk de decent people. waaye by and large ma ne suñ gan yi demee. amen suñ ñëwee bi si soo dem di best face kanam bu rafet entertain leen welcome leen. waaye bu ñu demee nag ñu ne neen war nañoo mën a toog waxante dëgg te li ma wax mooy ne it was a total failure. loolu is another issue. I mean whether we'll get to that or not. then nga ñëw si ferry problème bi it's a loolu moom is a joke man li may wax fa laay nekk rek ne suñ government dañoo caaxaan. they are not serious about development. they carefree about citizens yi. so ñoom ni ñoo doxalinee. man yaakaaroon naa ne at least wax yi niñ bare ñun ñëpp niñ nekkee di wax di complain di joytu. these are citizens ñi nga xam ne they are genuine. du ne because man mun naa wax sax ñu foog ne ok because he's a politician. waaye yéen you guys are neutral you guys are impartial. yéen you don't support any opposition or any government. because dañoo gis ñun man damay ñëw fii ngeen welcome ma. te any other opposition party bi fi ñëw di same welcome lañ dee am. te nguur bi bu ñëwee tamit dañoo am the same treatment. so everybody dafa am a fair ak decent treatment so su nekkee ne ñun ñëpp ñii ñëw opposition si wala amen ordinary citizens si. ñu ngay joytu the same thing. den yaakaaroon naa ne nguur bi at least war naa toog reflect ne ok xaaral ñu jël a break. ñu change suñ cause bi parce que cause bi ñoo jël is not working. waaye the failure and the things yi nga highlight. from security economy to the OIC ñàkk a progress bu ci am lan nga ko attribute to the government. Is it about the leadership? Is it about the entire lan nga ko attribute. yes it's absolutely it's about the leadership. te man blame bi squarely dama ko blame on the head of state. Because moom is the leader moom mooy choose ñi mooy liggéeyal. amin dafa mel ne rek soo buggee amin même sooy dem soo buggee tabax néeg yooyu select sa contractors. pour ñu liggéeyal la yow nga nekk supervisor. ngay seet liggéey bi nga wax leen ne man nii laa ko buggee suñ ko defut noonu nga génnee leen. indi ñoo xam ne dinañ ko mën a def waaye su nekkee ne da nga surround sa bopp with people who are incompetent wala majority of them I mean they are very corrupt te ñu ngee def corrupt activities yaa ngi koo dégg you don't do anything doo jël benn step. I mean because corruption moom every time is happening. every day is everywhere it's rampant. so it's out of control corruption moom fii even in fact niiduloo sax pour dem to evidence yu bari sax. yoo xam ne comme auditors yi ñu def wala parce que ñu ngi dégg area council si. local government. ñu ngi dégg xam nga loolu ku ko follow xam nga ne corruption la. te dama ne nit ñi gis nga corruption bi in the area council soo foogee ne dafa bari. soo demee to the central government di nga yéemu. and talking about the commission local government president bi moo initiate that commission. and loolu daf ko def because of yu mu déggoon ci council. ndax loolu tamit is not a form of pour xeex corruption moo tax mu def loolu pour tamit nit ñi xam parce que ñëpp xamuñu lan moo nekk di yow dañ doon dégga but commission bi am na lu mu feeñal lu bari. so loolu mun nga ci mais bi wax ne président bi moo am taxawaay boobu I think that should be plus for him.
Well, in fact, xam nga bi mu commencé commission man waxoon naa ne I hope the timing then. Because that was before just before election. Timing bi laa question on because waxoon naa ne pour ñu set up a commission ñun dañ ko welcome because corruption mu ngi xew. war nañ ko mën a toppa. So ñu ne timing bi dañ waroon a xaar ba after the election. Because dinañ foog ne witch hunt la woon. Especially time boobu nit yi ñu ngi foogoon ne mayor of KMC lañ doon jéem a target. ñu ne after election then they can proceed. waaye pour ñu def ko it's a good initiative waaye li xew mooy ne. government bi that political will is not there. parce que ñi nga xam ne ñu ngi def corrupt activities dara duy xew. dégg nañ indi petroleum industry dara xewut. si port bi dara xewut. Covid funds yi dara xewut. te I can tell you sector boo dem di nga fa fekk corruption is the game. What is the role of opposition ci mel noonu ci réew? Parce que tamit yéen a ngi koo dégg. In some countries at some point da nga opposition bi take a stand. If there's alleged malpractices wala corruption in certain government institution, they take a stand on behalf of the public pour gis ne justice mu feeñ nit ñi xam lan moo xew. But in this context dañu wane opposition bi maybe media bi lañ koo bàyyee wala ñu bàyyi nit ñi di wax ba taxawaay boobu est-ce que tamit opposition bi def na. In fact opposition I think what they can do and they're doing part of it mooy ne di génn di wone di condemn di naxarlu di inform nit ñi pour ñu xam ne lii mooy xew. Then the other thing is tamit war nañoo try pour collect evidence. Because it's not just about saying ne corruption mu ngi xew rek. waaye trial xam nga am na loo xam ne soo ko waxee di layman dinañ understand ne non lii is fishy lii something is not right. Because su nekkee ne mun naa gis nit boo xam ne comme mu ngi am $20,000 a month. Example $20,000 a month. year bi is $240,000 loolu lañ koy fay. 2 years mu nekk $500,000 let's say example $480,000. $500,000. kooku suñ gisee ne samp na jënd na kër moto boo xam ne ëpp na $500,000. mu am kër boo xam ne mu na $3 million or $5 million. Obviously you know something is wrong. Why the way the society is soo génnee nga ne kii is corrupt tabax na néeg bi $5 million te mu ngi amee moto more than $500,000. te li moo make in 2 years is less than $500,000 te fa la war a dundee loolu fan nga ko jëlee xam nga koo wax common sense dina xam ne non lii something is wrong. am na fu mu amee xaalis foo xam ne is not right. waaye xam nga soo demee the court system is very funny. because nañ la wax ne you need evidence. exactly foog nga proof. nguur gi sax loolu la ñoo wax nit ñi dañoo wax ne waaye evidence amul and all that. waaye comme soo demee auditors yi fiñ identify ne lii corruption happen na fii. wala soo demee in the health sector yoo xam ne wax nañ ne fonds yi niñ ko usee it's not right ñu ngi see benefit ñoom sax xam nga ñu ngi misappropriate funds yi. loolu nguur warutoon a xaar sax opposition génn pour di ko wax sax ñoom ñu waroon a take the step. dem address the situation so ñun luñ mën a def first mooy ne pour address the issue waaye in other advanced countries yoo xam ne nit yi opposition am nañ ñoom sax dinañ initiate lawsuit dem jéem a follow ñooñu pour def ko a court case. Unfortunately nag in the Gambia the opposition ñu bari àggaguñ to that level because loolu yëpp dafa laajte a lot of resources a lot of time a lot of energy and then you need a lot of evidence te evidence bi pour nga am ko ñu bari I mean they won't be forthcoming pour jox la ko. Because li nga war a def mooy comme nga ne health sector ñu ngi spend let's say 10 million ni ñu ko dugalee is not right. nga ne da nga bëgg a evidence fooy dem pour nga initier commencer pour am evidence would be a problem would be a very big challenge so opposition bi xam naa ne they don't go that far just like the journalist rek fi mu nekk nii comme nga dégg ne lii xew na soo demee pour nga bëgg a that information pour ñu provide la nga mun a am that evidence mun koo wone doo ko mun a am. Despite ni am nañ di access to information law bi nga xamante ne mu ngi fa waaw léegi-léegi sax da ngaa bëgg pour interview ay nit comme soo may invité man ma against government léegi-léegi am na ñoo xam ne soo leen invité ñoom dañoo yaakaar ne kii mu ngi bàyyi ñii this plateforme dañ bëgg pour pour ñuy wax lu neex nguur léegi-léegi nga call leen sax pour bëgg ñoo ñëw sax dafa jafe. so it's a tough time waaye li ñu war a def for a start mooy ne di expose constantly always dañu war a inform nit ñi always because the more ñuy put pressure on them the more ñoom it ñuy think twice. dañ xam ne lu ñu def rek nit yi dinañ ko xam te bu nekkut tey man gëm naa ne ëllëg they will pay for it. Because what happened is so ñu pare ak nguur gi tamit because in most cases dañoo wax ne ok opposition bi dañoo wax ne corruption. but na gars yi génne evidence. and you say difficult pour opposition bi am. but is it not tam your responsibility su fekkee ne jàpp ngeen ne nit def na lu jaaduwul. wala something that is against law wala corruption. you go beyond do your utmost best pour am. Evidences mun a toog wane ko. because in some countries what is happening ba nit ñi xam ne lii tamit nekku wax kese. parce que fekkee di all same story of politique moom moo am. bu boobaa est-ce que lu nekk di gis nii rek mooy continuer.
I agree to a point. While li xew mooy li may wax pour am evidence bi will be very very difficult, especially as an opposition. You have to understand that being an opposition, ñi nga dem pour jël fa evidence. They are employed by the government. Yeah, but if you are strategic enough, am na ñuy am. Wow, like, ñuy am. So loolu tamit about as a politician, foog politicians yi tamit. At some point ñu gën a inventive, gën a strategist. I agree. Because this all same politician system bu fekkee ne boobu la ñoo continuer dund. And in some countries, if example. ñu xool yi xew yeneen def this what they do, because at some point dafa yomba tamit nga toog ci télé wala rajo corruption rek di wax ne ñu corruption te mënuloo teg dara ci table bi. non fi failure bi nekk. waaw non fi failure bi nekk mooy there is not that political will. Give an example bi Dr. Salah waxee corruption in the health sector. waaw génnewut evidence dafa wax. waaw ne li xew waaye génnewut evidence boo xam ne one can see. waaw ñoom ñaar dañ jihad. waaw so ñoom ñaar ñu wax waaye government li mu def mooy dafa act right away. waaw suspend leen. so government su nekkoon ne government is responsible. li mu waroon a def mooy ne suñu waxee ne there is corruption here. te ñu mun koo explain. ba make sense. loolu is reasonable enough. ok pour ñu waroon na ñoo jël action. waroon na ñoo investigate waroon na ñoo follow te warut a nekk investigation boo xam ne. cosmetics rek la pour nax nit ñi rek. pour ne nit yi mën a noppi rek nga ne waa dañoo def investigation. after a month 2 nit yi fàtte nañ loolu then you move on, life continues te loolu moo nekk di xew. so pour gather evidence bi nag is a challenge. waaye I agree. ne ñu nit opposition si war nañoo try to be proactive to get as much information as possible and mind you am na so many information tam yoo xam ne. xam naa ne number of opposition ñu ngi leen am and then they put them on the side. te am na ñoo xam ne dañ dee leak some information. waaye soo génnee information rek dinañ xam ne source bi kii la oo kii. te warta demee noonu. all right Mon Ñang dégg nga ko ci wàllu économie bi ak yi mu wax nii yëpp. am na solo waaw dina jafe nag balaa maa ñëw si li ma ko bëgg a laaj sax. pour am information boobu dama xam ne si fekkee am nañu loo may pour ñu am ko muy sax media te yow right now nii am nga ne am na fu bëri boo fa demee sax duñ la lijjanti ne first of all da nga am appointment leen la wax. moo lan loolu pour dem fa am information. information bi Mon Ñang ku investigate tamit. I know su fekkee da nga koy def it's not normal laajte yi ngay def de. I know there's a way yi ngay def investigation there's a way yi ngay am. xam nga there's a way loolu amul problème. but si government agent bu nga ko war a amee. waaw even the law is there ba duñ la ko jox mun ngaa jaar back way nga am ko loolu xam naa mun na nekk. so loolu su fekkee ne nag ki si ku mu gën a yelloo mënu ko am so naka la ko opposition bi day amee xam nga fu muy amee. dina am government agency yi nga xam ne du ñàkk dina leak seen information because maybe ñi ngi si nguuru ànd nañu nguur di jox opposition loolu moo day am waaye loolu mostly nguur gu dee waaj a dem si la day am nguur gu nga xam ne ni moom dem na ñëw na dafaa jeexal si la information yi bëri di leak because seen agency ñu fa nekk government yi fa nekk ñoom ñoo dee leak jox ko presse media oo ñu jox ko some opposition ku nga xam ne ni gëm nañ ne war na mën a fee génnee lii waaye pour def sa proper investigation am ko true di ku ko amee dafa jafeñ in this country because ñoom tam dañ koy hide because seen problème mun na faa nekk xam nga lu ñu laa wax ne am nga tuuma yi fi am correction si docteur Diagne ak docteur Fall yi ñuy wax Sall yi xam nga daf laa óor ne xam ne loolu is something happen te yow yàgg ngay dégg ne kër googu corruption mu ngi fa bu ko élimaan ji sax moo tax a wax moo ko njëkk a wax waaw te gis nga li ñu def nii boobu leen ko waroon a def nga yow mun loo jiite kër nga ne suma kër dafa am corruption te yow yaa war a régler kër gi yow dama laa wax ne yow kon yaay élimaani corruption bi wa dañ ko fa bàyyi National Assembly la ko waxee nothing happen ba tey nag ay ponkal yi nga xam ne ni man wax neen ma all these people seen salary naka la dafa ñaaw ak tukki dem ak dikk duy toog and daneen ko fi am na ko am everything evidence yes luñ leen fay seen boppa tukki dem ak ñëw xaalis yi sut jee soo moo tax ma ne ko kon lii tax ñu suspend leen te góomoo ma ñu gaaw a ñëwaat tey ministre moo leen fa indi génnee na ku bokkul si kaburum indi leen fa ñoom xam nga ne we have so many information si l'hôpital waaye du from the ministry ñooñu ko dee jox but ñi fay liggéey te ñoo ko dund ñoo ko xam so something like that nga ko mun a amee te docteur Diagne boobu nag ku ko fa indi docteur Samate di ministre te ministre boobu moo taxawoon ne suma kër mu ngi am corruption léegi kooku mu indi fa ñoo jiinante corruption ba ñu yebal leen ne leen dem leen toog noppal so what about the imam the minister himself so du régler as far as mu ngi fa loolu maa la ko wax léegi fu maa ñëw si économie mu ngi fa foofu du correct moom dafa waxoon ne tamit bu fàtte ne dafa denounce woon ne
li doon am foofu pour nit xam ne am na ñuy jéem a def dara moom daf ko waxoon pour bugg a defar gars yi xam ko ñu defar waaye benn yoon la ko wax ci National Assembly bi foofu sax blame nañ parlement bi parce que waroon nañoo jëlee action buñ ko waxee foofu ci 50 legislature bi waaye dara xewut ci problème bi buñ ko génnee am na ñu ko fay xeex naa nga waaye moom ñu indi tey ñoo jiinante domo bañ jaxale exactly bañ teg leen ne leen dem leen so loolu am na lu moo nuroo of course Amadou ok the imam is yes so foog nga bàyyi loolu mu wokk te yow am nga some information yoo fa am ne doxalin bi baaxut si seen credit union ñi staff si bëri seen xaalis àggut bu ñu waxee ñu ne dañ ko leb amul loolu is na gars yi dañ dem si banque ñu leen ñu ko waroon a yóbbu ñu ne dañ ko leb bu borom yëgul loolu du leb te yooyu yëpp di information maybe is around alright léegi ñu ñëw man fu ma ko laajte mooy ne moom xam-xamam màcc na si koom-koom c'est fan yi fa na am na AFM la wala waaw am na lu ñu génnee so naka nga gisee loolu waaw bu am ak situation bu réew mi nekk 4.9 to 5.3%. yes noonu nag nga gisee waaw pour 4.9% to 5.3% of growth waaw or GDP non loolu waxin la rek loolu comme suñ growth bi the country gis naa ko ne about close to 5% of GDP waaye loolu moom xam nga growth GDP dafa mel ne comme ñu ngi am 100 tey ñu ne yokk na 5% mu nekk 105 I mean te soo seetee GDP bi is in the billions waaye li xew mooy ne loolu dafa few people la dafa mel ne 5% ñuy make let's say 20% or ñuy make 50% sax growth then 95% si ñoom they make nothing ñu ngi at the same level so nga average ko rek nga ne ñu ngi am 5% waaye loolu sax is I believe is inflated growth boobu amuñ ko because li tax amuñ ko mooy ne li am solo mooy ne nation bi grow na yow grow la yow nit ki loolu make any sense te société 90% of Gambians rek Gambians growuñ dara xayma ko sa boppa rek man ma seet ko suma boppa ak yow ak keneen ak ñi nga xam sa household ak sa community nga seet leen ndax ñoom grow nañ by 5%. then nga seet ñi nga xam ne they are rich people ñi nga xam ne ñu si government on top xam nga sa growth bi bul seet ne rek suma salary bi rek seetal sa overall situation naka la amee development soo seetee nga seet throughout the world xam nga li xew day seen economic system boo xam ne ñu ngi ko am te so long as ñun we are married to that dañoo fail. I was going to say what is the estimation you mel noonu our growth connection xam nga IMF liñ dee wax ne inflation la is not realistic inflation bi ñu doon jox is not realistic growth bi ñu dee jox as a report is not realistic dafa nekk ne rek ñi nekk si kaw a few of them ñoom ñoo nekk di make the maximum benefit waaye the nation itself mooy the average people growing by that amuñ any growth at all in fact léegi-léeg sax dañoo am contraction mooy ne dañuy wàññeeku dafa nekk a negative growth te man dama believe ne 70% of Gambians dañ am a negative growth waaw te negative growth boobu mooy ne yow ñu ngi lay fay $5,000 out of $5,000 ngay fay sa luwaas $2,500 ngay jënd saako maalo $2,000 at least $4,500 dem na now at bi ñëw borom kër gi ne la luwaas bi is no more $2,500 is $3,500 saako maalo bi yaa ngi ko doon jënd $2,000 ñu ne la is no more $2,000 is $2,250 so yow obviously yow da nga am contraction because li nga doon mën a afford with your $5,000 mënatuloo ko $5,000 li mu doon jar I mean last year léegi tey mu ngay jar $6,000 wala 7 waaw wala 7 so yow da nga dem down soo gisee nit ñu ngay joytu ne dëkk bi dafa métti mooy ne average Gambians dañ am a negative growth so ñi ko make up mooy few business people ak ñi nga xam ne ñu ngi si government ñu ngi travel ñu ngi am per diems ñu ngi am allowances ñu ngi sàcc xaalis and that is the reality ñu ngi sàcc xaalis bi corruption bi ñooy wax ñoom ñoo nekk di grow so ñoom la ñoo use rek den IMF report yi tamit ñoom fan lañ ko inflate rek fu ñu sukkandiku ba indi xayma yooyu xam nga dañoo dem these are figures man ak yow ñooy toog ne central bank joxe na report I mean suñ economic sector finance ministry joxe na this report and they want to make it nice I mean te xam nga ñu ngi liggéey ak IMF yi ak World Bank yi and li may wax mooy ne suñ economic system bi nu mel so long as loolu lañ accept
ñun ñu continue with that dañuy fail. Why is it that governments, mostly in Africa, then they celebrate something like this? IMF give a good figure, World Bank approve this, and they're happy. Seemingly, realistically, it's something different on the ground. Yes, more. You know how nga li xew gis nga ñun suñ educated, suñ supposedly educated people, a lot of them they are total failure for Africa. Gis nga Africa dem gannaawam yëpp lu si gën a bari is leadership ak so-called educated people. ñi nga xam ne once bu ñu ñëwee dem bañ ne they are educated. li ñuy xalaat mooy ne rek ñoom naka la ñoo grow seen bopp waaye they don't care about the masses because foog nañ ne they are too big than the masses foog nañ ne ñoo gën dañ the masses. They start acting like the West nim ñoo sete xam nga economic system bi niñ ko setopee mooy ne biñ defee Bretton Woods agreement biñ setopee IMF yi ak World Bank yi ak United Nations yëpp mooy ne world bi dañ ko setop in such a way ne the West mooy nekk on top always. ñoom they are the billion people ñoo xam ne they are the golden ñoom lañ def ne the golden billion mooy the West America, England, France, Germany ñoom ñooy nekk on top ñoo control everything ñoom ñooy decide suñ fate ñoo ñëw half of Africa divide ñu so ñoom ñoo nekk on top so economic system bi niñ ko setopee ñun dañu dem World Bank IMF ñu ngay jël boor xam nga ne am na certain countries yoo xam ne liñ dee fay interest ina ya léegi-léegi liñ dee mën a fay duñ dee mën a fay seen interest si seen bor yi bor yi nga xam ne yaa ngi ko jël more than 20-30 years. Dégg naa recently William Ruto bu Kenya ko denounce bu mu demee America di wax ne di World Bank and IMF dañ war a seetaat affaire bor bi because the rate buñ jox African countries is far more big compared ci interest rate bu ñu African yi fay ak yenn réew yi Europe soo demee ni Europe America bu rate bi interest bi dafa soo demee ni Europe America about 1% da ngay mën a am su bëree ba bëri 2% waaye Africa mu ngi dem 8% amin te du am 8% de te du am 8% gis nga jël $1 million ñu ne la 8%. then $1 million boobu time boobu yaa ngi doon jël $40 nga doon jëndee $1 te yaa ngi jëndee dollar bi 70. soo xam nga 1 million boobu dafa double almost bor bi dafa double soo ñun li xew mooy ne dañ gëmut suñ boppa as Africans it's that simple te suñ jiiti dañoo think because ñi nga xam ne dañ dem man I went through it te xam nga foog nga clean up da nga dem si western system bi ñu jox la western education jox la this big economic theories believe me ma ngi laa wax lii gis nga ñi nga xam ne ñu ne dañ xarañ si jàng ñu am all these western theories su ñëwee rëy la ak wax yu rëy ak terms yoo xam ne doo ko mën a comprehend sax suñ liggéey si government du ñu mën a def dara seet la fuñ mën a liggéey rek dañoo nekk indi government di sok di système waaye mënuñoo taxawal seen bopp même 30 by 30 tool sax duñ ko mën a manage. It's very sad, it's very unfortunate. So mi xew mooy ne western education bi dañ ñu jàngal ne western system bi ni mu ko setopee nga am a few elites so ñoom banques yi dañoo nekk di communicate ak ñooñu because ñoom dañ xam ne IMF World Bank léegi-léegi ngay nekk di liggéey sa central bank mu yàgg ñu jël la connect la génne la foofu yóbbu la ñu ne kii am na international point mu ngi IMF mu ngi World Bank mu ngi ADB so the whole system bu ñu la waxee ADB nga ne African Development Bank kan moo ko moom African si ñoo ko moom because ñu ne Africa wala ñu ne Islamic Development nga fekk ne shareholder si gannaaw Britain mu ngi fa America mu ngi fa Japan mu ngi fa it's a setup boo xam ne dañ ko setup trap la boo xam ne ñun mënuñ see génn xanaa ñu dem gom suñ boppa ñu óolu suñ boppa xam nga ñun li xew mooy ne ñun African situation bi is very sad you look nga seet suñ leadership yi nga seet the leadership of western countries nga seet African leaders bu toog xoolal rek just recently suñ fii ñun nga ñëw fii suñ Gambia ñu amee président former président pare munta toog in the country nga dem suñ neighbor Sénégal former président pare munta toog England Boris Johnson mu ngi fa mu ngi toog Obama mu ngi America mu ngi toog before that Bush mu ngi fa mu ngi toog seen country te su ñooy sàcca lu ñooy sàcca dañ koy emale seen own country duñ ko génnee waaye ñun African leaders yi nga seet leen ñu ngi yóbbu seen xaalis si France ñu ngi England ñu ngi Dubai amen ñu ngi Morocco amen ñu ngi fele ñu ngi xam nga même xam nga ñoom yëpp they are the same because seen mentality mooy soo ñëwee ba nekk président rek waaw xam nga ma ne gis nga xam nga lan mooy ku stupid they are very stupid I'll tell you that they are very very stupid these African leaders most of them are very stupid mooy lan yow ñu jël la ñu ngi lay fay I'll give you an example for the Gambia yow ñu jël la ñu def la a president ñu ngi lay fay let's say ak sa allowances benefits say maybe travel let's say average $500,000 suñ laa fay $500,000 nga make $500,000 a month
I mean for société yow ngay liggéey doo fay courant doo fay ndox amul niiduloo fuel healthcare niiduloo ko yow xaalis boobu soo buggee sax at least 50% of that war nga ko mën a save soo buggee bul may kenn bul dimbale kenn ngay denc sa xaalis nga liggéey boo retire tamit ñu war laa jox bénéfice boo xam ne is okay yow kenn warut wax ne yow you are corrupt kon bu nekkee ne gore nga dégg ba pare nga xelaat sa age yaa ngi boori 55 60 years you have less than 20 years pour nekka koo xam ne at least yaa ngi am kàttan mun ngaa def loo ne waaye 20 years bu la desee sa life moom trial nga def loo xam ne lu baax la ba ñi la fal duñ la gën a gore. léegi interesting point xam nga li nga wax ne am na solo trop. waaw dama. 26. waaw so. balaa ngaa dugg ci politique bi. waaw pour affaire yi dama bëggoon a ñëw ak moom. wala ma may la nga waaw dama bëgg balaa politique ma jeexal ak moom ci économie bi. right waaw parce que foofu mu ngi des ok nii dem tabaski bi mu ngi waaj a jot. recently ñu ngi doon jooy affaire CFA bi. économie bu kali tamit ñu bari jàpp loolu dafa sonal ñu bari ci Gambien si. jur yi bari ñoo jël ci biti. ci of course ci tabaski ñoo soxla ci biti lay jógee. économically tamit loolu naka nga ko jàngatee year in year out buñ tolloo fii CFA bi dafa shoot up nit ñi soona loolu tamit ndax nguur gi war na cee def benn taxawaay surtout central bank because pour ñu régler yu mel noonu ñu bari jàpp ne lii tamit dafa mel ni am na lu ci laxasu ba tey buñ tolloo fii rek Gambien si dañooy sonna bu baax a baax loolu moom niñ nekkee di dem day continuer parce que at bu nekk day xew day repeat itself because li xew mooy ne nit ñi average Gambian askan bi liñ dee am seen earnings is not enough pour seen dundin so mënuñoo plan leneen xam nga nit ki comme sa life comme li ñu wax Maslow theories of needs comme nit ki buggaam yi am na first am na second third fourth fifth first one bi mooy dunda xam nga den am nga dunda den am nga fi ngay dëkka am nga lu ngay sol xam nga comme noonu lay dem ba am bugga naa am kër den after bugga naa am moto yooyu mujj la waaye bu nekkee ne basic bi foundation bi li nga xam ne da nga ko need loolu you cannot go without that bu nekkee ne loolu manqué na doo mën a plan leneen man ak yow ñun ñëpp dañooy plan ne waaw this year moom xar bi dafa seer mënumaa plan de waaye next year dinaa teel a jënd xar waaye li nga am meeg it's not enough pour say dundin soo doo mën a plan pour am xar soo nit ñi soo si situation boobu lañ nekk léegi economic system bi dañ ko hijack moo fi nekk what they call state capture wala elite capture mooy di elites di state ñi nekk si kaw mooy ñoom dañ capture économie mooy niñ ko capture ñoom ak seen associates ak seen partners ak ñi ñu dee jëflante la mooy ne economic sector bi area bii de moom baax na trop bari na profit waaw yow yaay yore loolu dinañ meeg soo ne yow nga amee loolu côté bii nii dañ ko pàccoo baax na waaw yow nga nekk foofu yow nga yore boobu man area bii man ma nekk foofu man nag ak su may doom wala maa ak su may xarit wala maa ñi may jëflanteel ñooy contrôle fii yow nga contrôle fii yow nga contrôle ñun suñ fa nekkee ak suñ fa nekkut sax dañ bëgg a contrôle di économie gis nga loolu moo xew India China ñu ngi compete Libanais yi ñëwoon nañ de wee small amu ñëwoon doole noonu waaye ñi ñëw léegi dee too powerful India ak gis nga Europe dañ ñëwoon ak America comme tubaab yi di West dañ ñëwoon divide Africa colonize ko fi mu nekk nii ñi nga xam ne ñu ngi jógee India ak China ak other countries dañ ñëw pour divide Africa te niñ ko livinee rek niñ ko contrôler mooy contrôle suñu économie ni ko xamee rek nga seet suñu business yi nga seet majority of it is controlled bàyyi noonu dem leen te li xew mooy ne ñoom dañuy target secteur boo xam ne ok area bii nii daal bari na profit ñu ne la ok yow ñu dugal la foofu so ñoom ñu contrôle so loolu moo fa nekk den am nañ suñ few people ñoo xam ne ñoom it ñu ngi fa ñu ànd ak so all right mon yaa ngi bëgg a dugg ci politique bi xam naa ne économie bi kese waroon naa doy suñ waaw parce que am na yeneen boobu rek li fi ne bëggoon naa sax mu gis-gisam si semaine bi recent problème bi waaw laa bëggoon a wax sax semaine bi sax just two minutes rek ma aat si tuuti rek gis nga soo demee anyway OIC bi lu ñu wees was a total failure moto yi ñu jënda was a total failure because jënda 100 moto yoo xam ne 6 8 million 10 million loolu moom mënoon ngaa tabax 3000 low income houses even 5000 low income houses si li ñu wax ne half of li ñu spend on the OIC xam nga OIC is another thing then boo ñëwee si semaine bi lii xeex la boo xam ne dafa nekk diggante two groups waaw ñi nga xam ne ñu ngi import locally ñi nga xam ne ñu ngi import locally from Sénégal
importers yi ñu nga xam ne dañoo import comme am nañ seen factory waaw nga seen am local Salam product nga am manufacturers Salam ja nga am Gasem then nga am di local importers waaw mainly from Senegal by the way mainly from Senegal mostly Senegal la day jógee all exactly te ñoom yëpp boo dégloo seen wax seen interest la gis nga élite si gis nga business people suñoo xëccante rek be very careful bala ngay teel a def decision man I know a lot about importing from Senegal dama doon génne foofu li gars yi doon wax da ngay jëlee Sokosim mu ngi fa Sahel mu ngi fa léegi Dangote tamit mu ngi fa dañ dee jëlee foofu naaw li xew mooy ne dañooy indi and comme ciment bi ñoo jëlee Sénégal Sénégal ñoom seen advantage la pour ñuy indi ciment from Sénégal muy ñëw Gambia waaye nag def day help tamit in terms of the cost waaw xam naa ne the borders are porous dañoo ñëwee customs dégg naa last time kii mu ngi doon wax ne gars yi dañoo indi duñ dee fay duty niñ ko war a fayee and there is an element of truth to that dañoo indi léegi-léegi ñu indi duñ fay ni ñu war a fayee duty loolu waaye non ma nga ñëw loolu def dee xew waaye loolu it's not their fault because soo ñëwee nga ñëw ak 10 moto ki nekk foofu allow la pour 5 bi mu dugal loolu moom laab si government la loolu waruñ leen a blame for that now but are they honest ñoom tamit to the country ñi nga non gis nga man moo tax ma ne la is between business people moo tax ma ne la is between business people xam nga ma wax la tuuti secret pour nga understand kii day indi ciment ñëw si border bi indi 10 moto mu fay 3 or 5 kii import indi 5,000 tons declare 2,000 tons fay si loolu so lan mooy différence so ñoom yëpp they are all playing their games ñoom yëpp they are all playing their games ku nekk interest la gis nga business people 90% of them ñoom they don't amuñ yërmande pour they want to make profit that's all they don't care how they make it they don't care about you or me or kii so the fighting is between them so talking about this fighting apparently the government is been accused ne ñu ngi side with the local manufacturers pour ñu protect them but this protection has led to comme skyrocket of price exactly scarcity and skyrocket of price comme li ma lay wax rek mooy li ma lay wax mooy affaire bi there is this elite capture there is this state capture nit ñi seen interest la ñooy protect at the detriment of the citizens gis nga pour lii nii yëpp bul seet is interest of some people is interest of some people it's not about me and you it's not about defending the Gambians it's about how to control the economy te soo seetee dip di nga fa fekk a lot of things loo xam ne they're very funny that is what I'm telling you kii mu ngi indi moto du fay duties yow yaa ngi import yow it yaa ngi naan sa gaal waaw parce que ñi ñooy wax yëpp xam nga si gasem waaye nga seet ñi ñëpp noonu lañ commencé di indi from Sénégal ñoom yëpp la waaw day bàyyi laan lañ doon indi laan soo dafa mel ni yow yaa ngi doon indi li nga def ba nga grow keneen ki tam di def the same thing nga ne ko so it's as simple as that they're all at fault so waaye li may wax mooy ne so what's your view on government stand on this as we speak government is a failure it's useless government seen interest rek lañ topp mooy ne yow dañ bëgg a yow nga contrôle fii dañ lay jàppale it's as simple as that not about protecting local manufacturers not about protecting because dañ bëgg what is within and I'll tell you something funny na Gambian si maag loolu soo demee yaa ngi jënd cement is how many kilos waaw ñu ne 50 do you know ne am na ñoo xam ne seen cement bi is about 48 kilos 47 kilos no 45 yes why they won't talk about that no xam nga the thing is ñun as Africans we are joking te li may wax mooy ne suñ government is a total failure it's a joke dañ fail nit ñi completely they are greedy they are corrupt they are carefree lépp lu ñooy wax rek bu ñu waxee rek seetaat ko bu baax bul teel a def decisions check ko bu baax ba nga try pour man avertissement bi mu ñëwee rek dama ko ceer rek ne ñii because man issue bi xamoon naa ko a long time xamoon naa ne ñuy indi bàyyi laan dañ dee indi 10 moto fay 5 bi du fay waaye xamoon naa ne waaye xamoon naa ne waaw non waaye xamoon naa ne waaye léegi kii indi nag tamit war a declare 10 waaw it's the same léegi waaw loolu la because da ngay déclare nga ne ku fay ki nga war a moom xam na ne 10 nga indi de ko mooy bàyyi mu jàll da ko ne léegi déclare naa 3 seetal nuñ koy liggantee nga bàyyi mu jàll man ma liggante waaw kon dafa mel ni ñàkk a serious bu maanaam di wax moo fa nekk ñàkk a serious noonu li may wax mooy ne xam nga human beings doomi aadama dañ dee copy dañ dee roy dañ dee bëgg a roy bu nekkee ne ki nekk sa kaw sa njiit
sa njiit yi mooy su ma nee njiit bi from the president ministers yi nga ñëw directors yi nga gis koo xam ne yow dégg kii liñ koy fay ak li muy def mënut koy def te óor na la ne yéen yëpp ay nit ngeen am ngeen xel xam nga ne kii njuuj njaaj rek lay def rek day korob rek day sàcc rek so yow it you'll careless da ngay ne waaw lii moom is the norm te noonu la nag ñi nekk si kaw liñ nekk di def ñi nekk si ron loolu lañ nekk di def ñi nekk si booda bi dañ gis ne ñi nekk si kaw ponkali lii lañ nekk di def soo ñu ne dañoo sa baax ok man fu ma bëggoon mu daanelee si loolu nga may ma tuuti ma fàttali rek pour ñuy seetaan xëy na am na ñi nga xamante ne ñu ngi soog a yegg si ànd ak ñun ñu fàttali rek yéen a ngi ànd ak Eyeafrica TV seen programme bi di Good Morning Africa suba bu nekk dañu ànd ak yéen it's exactly 10:33 according to our studio clock and tey suñ guest bi ci jotaay bi mooy di PAP leader di honorable Ibrahima Tabora Mane moom lañ am fii tey ci jotaay bi di waxtaan ak moom ci gis-gisam réew mi ci wàllu économie bi lañ nekk ba léegi te I think buñ toppee économie bi xam naa ne waxtaan bi foofu lay dem politique parce que xam-xamam foofu la màccee tamit ci wàllu politique bi naka la gisee so first of all fu ma bëggoon mu daanelee si mooy ne rek fu mu nekk nii de ñu ngi woon lu ëppoon trox ñu ngi fa te soo doon wax président bi because pour mu lan lañ waroon a teg pour ñooñu as far as dugg si nañ si dëkk bi ba pare te xëy na proper investigation bu si waroon a am ak waajal gi because ñuy jënd yow jënd nga ñu bëri dañ da am déposit soo ko sim ñu bëri seen bonus ñu ngi fa so ndax période bu ñu leen jox pour ñu stop loolu waxtaan ak ñoom ndax am na foog nga ne def nañ ko ni ñu ko waroon a defee and secondly moto yi nga xam ne they are already there ñu ngi waste time ay bagages yi baana leen ndax lan moo si soon sa gis-gis pour président bi tam jël loolu ñi ñëw indi seen semaine bi parce que du mën a nekk foofu rek so lan nga doon te waxal nguur gi tam nan lañ mën a dimbalee ñooñu ba seen semaine boobu ñëw dugg si su fekkee ne den la dafay yem mu yem foofu bu fekkee den leen ne ñu jëli seen bonus because ak seen déposit yi am foofu so yan maison nga fa ne la nguur war a teg pour loolu mu am xam nga affaire bi moom société rek dafa mel ne comme fay out su nekkee ne nit ngi indi gaal nga ne ko da ngay fay $30 comme luy tollu 50 kilos nga ne ko $30 ngay fay kii indi si boode bi nga ne ko moom it $30 la then all of a sudden keneen ki nga ne ko non du $30 léegi yow da ngay fay 180 instead of $30 te moom su indee kon du mën a jaay because then day daanu dafa mel ne am na koy jàppale non dañu war a am tarif boo xam ne I mean is the same so li war a indi lii mooy ne dañ bugg a protect ñu ne local industry boo ko naree def ñii tamit war ngaa seet angum seen interest ak impact bi ñuy am on the economy ñaata nit lañ employ ñaata moto because société moto yooyu moto yi nga xam ne dañ koy dem transport cement from Sénégal indi ko Gambia dafa bari lool so si liggéey boobu borom moto yi driver yi fita yi ñi nga xam ne laborers lañ ñu ngay wàccee di égal mu ngi leen di affect waaye li nga war a mën a def soo naree def loolu sax war nga ne la call constructively ngeen am lenti discussion nga dégg ñoom it li ñooy wax because ñoom it boo waxee nañ la wax ne waaw yéen a ngi protect ñële te am na lu si nekk loolu tam nga gestu ko déglu ko bu baax waaye soo leen di stop sax li ñu war a def mooy jox leen a period of let's say 6 months or 1 year ne leen ne dañ leen bugg a stop parce que man I am very patriotic dama bugg a pour defend Gambia ak Gambians industry waaye it should be fair warta nekk at the detriment of the public waaw jox leen 6 months or 1 year ne leen ne waaw dañooy stop lii léegi su nekkee dañ leen di stop yéen a nekk local importers yéen ay produce léegi yéen soo leen producer naka ngeen mën liggéey ak ñii pour ñu am parce que buñ jëlee ñi nga xam ne ñu ngi indi ciment buñ ci génnee léegi foog ñu dem seetaat lan la ñooy def so it's a problem te xam nga quality tamit is an issue xam nga am na ñoo xam ne ñun daal xam nga am na ciment yoo xam ne they are low quality nga ñun daal there is a lot of things loo xam ne government war na koy def war nañ ko seetaat xam naa ne suñu yoon bii de moom yoon bii yoon OIC bii buñ koy defar Sococim laa gisoon gars yi di dajji te boo ñii defen ñu ngi fi seen ciment baa ma ne li ñuy wax ne Sococim seen ciment bi is low quality am na ñeneen yoo xam ne ñoo ko gën boo leen testé bu baax di nga si gis an issue xam nga loolu propagande la rek moo tax comme nit ki lu muy wax moo tax nguur gi foofu la waroon a njëkkee la ak ne kii moo ray wala kii moo Gambia bi leen ko waroon a liggéey seega ko nga check ko bu baax ba nga amee good understanding den nga mën a lifin thank you very much léegi dañoo move on quickly ci political issue waxtaan bi parce que time bi dem na of course sànq rek of course you must be aware ne président bi demoon na to recently ba ñëwaat sànq yaa ngi doon laal about the health sector but dem na inaugurate ak hospitals yu bari ba mu ñëwaat but li coow li yëpp mooy président bi def na loolu yëpp but kaddu yi mujjee wax kerewaat ba mu doon inaugurate di bureau moo instigate a lot of debate within and outside the country among Gambians kaddu président bi surtout lu gën a jur coow li ba tey gis nañ lu ci juru diggante ak moom ak UDP bi arrest am si
li mu wax jëmee ko ci opposition bi bitig naar sort of word xëy na yow am na noo ko gisee lu uti ak ñeneen ñi lan mooy sa gis-gis non man xam nga bi mu waxee ne président bi mu waxee affaire bitiki naar man wax naa leen man suma interpretation ak suma gis-gis den mooy ne rek président comme def doon crack jokes rek ne because boobu façon nit la te moom wax na dégg nañ ko ne moom politique am dafay toog ne opposition si waaye foog naa ne bi mu waxee opposition si ñi mu doon rifaatu parce que léegi la xam nga nit ki su waxee rek nga xam ne kan lay laal mu ne man damay jóg wax bu rëy su ma woowee wax bu rëy ñoom ñu nekk di toppa loolu buñ si nekkee rek man maa ngi si leneen buñ paree fàtte loolu rek ma waxaat beneen wax bu rëy man noonu laa ko gisee bi waxee waaye naar rek bitiki naar rek dama ne kii is joking am na koo xam ne sax mu ne ma ne mbaadu président déggoon naa ne fan yi mu ngi doon romba suñ boor bi de mbaadu suñ bureau bi la doon wax ma ne leen ne non kii day caaxaan rek day jóg rek nga xam nga nit yi nag seen interpretation c'est different ku nekk nag yow entitled to gisee ko ni nga ko bëgg a gisee ne bitiki naar xëy na UDP la doon wax waaye la ñii ñu ne taalib sax la doon wax te in politics pour ñu ñëw into politics mooy ne politics yan tam su gisee opportunity def see capitalize I mean because one dina ko jox coverage dina ko jox exposure nit it nañ ko yëg so waaye ñoom it seen interpretation nañ ko gisee mooy ne daf doon wax UDP wala taalib la doon wax loolu is dem waaye xam nga NPP ak UDP moom rivalry bi is not only about politics now is a real rivalry seen diggante dafa mel ni man noonu laa ko gisee because ñoom i neen amin dañoo nekk di cookuloo even bi ñu waxee ne président mu ne nit ñi nañ xeex comme nit ami comme ne xam nga bu demee xeex moom ñooy nguur bi yooyu na leen di fen waaw man bi mu waxee ma ne leen ne président man bi ma ko doon xam bi mu doon dem school ba wàcce school musta xeex du xeex kat day wax rek dafa bari wax bu rëy rek waaye li mu war a def mooy ne li mu war a gëstu mooy moom kilifa la te kilifa nag booy wax ba nit ñi commencé ba te politique fi mu nekk nii is very sensitive te nit ñi dañ koy jël tout personnel te we are getting close to election 2026 ba pare gannaaw loolu sax waaye moom kilifa la gis nga kilifa war ngaa mën a jóg sax nit ñi xam ne yaa ngi jóg amin waaye booy def war naa seegaat waxam yi seet li muy wax loo xam ne at least du indi differences wala misunderstanding among people so ñu ne nag ñooy mature rek dem above his level su nekkee ne moom ñu ngi gis ne moom because man ni ma ko jëlee personally dama gis ne kii is a failure is a joke alright so man I wouldn't even waste my time on that man li ma gën a yitteel mooy ne resources bi mu jël di ko spend on the top loo xam ne waroon nañ koo mën a dugal feneen bureau yi mu wax ne bil na leen 8 bureaux fan la jëlee xaalis boobu because xam nañ ne du salary waaw non ñu ne political party bi ñoom ñoo ko def party supporters and well wishers ñoom ñoo ñëw waaw gis nga waaw lifin ko gis nga li ñuy wax xaalis bi that has nothing to do with government non xam nga loolu moom dañuy wax ne du xaalisi nguur waaw gis nga ma wax la président tey waaw mbaa du xaalisi ku nguur dooleel tam non président tey ku ko may xaalis tey sa interest moo tax du na bëgg réew man man opposition la te mun naa la wax ñi nga xam ne ñu ngi dégg ne ay borom doole lañ am nañ xaalis torop kenn jógewut kontaanut ne ma ne kontaan naa de am mu ngi nii $5 mu ngi nii jël nga yokk ko sa politique parce que yaakaar nañ li nga wax at least nit yi ñu ngi yaa ngi at least awaken nit ñi dégguma ko te dégguma yeneen parti yi tamit ñi nga xam ne wax nañ ne lifi nañ waaye xam nga président bi jox la ñu ubbil la comme government ubbil la an opportunity pour bunta rek comme li ma wax rek ñu jox la bunta nga meeg fa million nga meeg 10 million 20 million nga may leen 5 million obviously loolu naxaate rek la xam nga loolu moo fi nekk mooy tax ma ne la state capture ak elite capture mooy ne damay seet yow bunta bi bari na profit bari na xaalis yow ñu jagleel la ko ñu jox la ko yow nga yore ko nga koy doxal ngay meeg sa million nga tabaxal ma lifin is in direct form of corruption. Okay. So why comme ñu ne tabax nañ 8 bureaus. waaw bureau yi nga check bureaus yi soo demee nga dem across the country di nga gis police stations yoo xam ne bureau of sitting government NPP moo gën certain police stations moto yi ñu am moo gën certain moto yi nga xam ne police yi ñu ngi leen amee wala military security ñu ngi ko amee te I'll tell you just recently my own sister mu ngi feebar ñu yóbbu ko Ndembaan mu dem si lopitaan bi pour ñu jël ambulance was a problème dañ toog they were waiting for a very long time xam nga ambulance bi mu ñëwee ñaata nit ñoo fa dugal lañ fa dugal 5 benn ambulance 5 nit di leen squeeze because ambulance mënut a am yéen mënu leen a am ambulance for an entire community ambulance yi ñu ngi manqué
soo demee si kaw bi di nga gis koo xam ne day omba pour mu dem benn tey is happening in this country today in 2024 bu ñu am ambulance. where are the ambulances yu mu joxe woon parce que every community. waaw every community. 2021 ambulance ak all that. man ambulance yi ñëw nañ motul 6 months sax ambulance yi ñu bari sax am na yoo xam ne sax ñu ne paan nañ comme xam nga li may wax ñun we have misplaced priorities. Government li mu war a def nekkul di def loolu for the country ñoom the party is building itself. ne nga am bureaus everywhere nga jënd di laan nga tabax very expensive maybe a few million dollars. Police stations yi am na ñoo xam ne ñu ngi in very bad shape. amuñ moto yu correct waaye soo demee indi bureau am na is it not comparison based? Is it normal because this is about government ñu war a def government am na budget allocated to different ministries whatever but this is about politics and political party like any other political party and politicians ak militants well wishes yu nekk ci parti bi bugga parti bi ñu ne ñoom they want to learn from mistakes of the former ruling parties APRC maybe PPP nekk nañ fi for 20-30 years mënuñu amee single bureau bi nga xam ne dañ ko moom so they want to learn from that mistake and their intention is pour ñu nekk ci nguur gi for another 100 years exactly possibly so ñoom dañ bëgg a parel seen bopp so is that not something li nga xamante ne ñu war leen koo nangul as a political party d'accord mu loolu APRC si nekk ne amuñ doon ay bureau ba tey initiative bi police station yi bari yi si ñoom ñoo ko fi indi waaw but yeah loolu is about government waaw ok you don't talk about APRC as a political party or a government lu ma gëm mooy ne government tey li ñu nekk di jooy sécurité rayante within 4 weeks or 3 weeks ñaata rayante nga fi dégg te loolu at ba at la nga ko daan dégg so loolu fekkee ne loolu yow toppatoo loolu nga dem toppatoo sa bureau parti wala sa parti you don't attribute that loolu non amul man balaa ngay toppatoo sa parti toppatoo réew mi tax parti bi taxaw ak réew mu nga am ne ni nit yi parti sa parti bi nit yooyu ñu nekk si kaaraange tey mun naa am victime si yëpp am na si ñi nga xam ne day NPP so balaa ngaa taxawal NPP taxawalal réew mi muy strong ne police station yi am moto am lu ñu war a am sécurité bi baax is better than NPP bureau mu baax NPP constituent chairman ñi nekk si jàmm den police bi amuñ moto that's not correct yow président Barrow président bi ngay waxal wala président Barrow head of NPP ngay waxal loolu laa gëmul nag head of NPP président Barrow benn rek la ñaar du ñaar is a party leader non man loolu moom gëwuma ko gëwuma ay parti leader léegi dafa am ñaari xaar waaw léegi nag non man loolu gëwuma ko nag loolu ñoom ñoo ko de difa di indi lii bu NPP bi boobu xam nga li problème bi dem fi léegi nga ne président bu NPP wax ko naka sudu noonu police ñoo laa jël si ñoom xamul bu NPP ñoom président Barrow leen xam kon loolu du dëgg président Barrow benn rek la mooy di president of the Republic of the Gambia soo fi demee naam président NPP wax ko fi naka sudu noonu lu teggu lu am na ni loo am la ko duñ la ko xoolee nag bu NPP la wax de président bi rek leen la war na nga wax kon loolu boo ko divaay itam nekku fa ba dem na ñëw ne mooy ne man lu ma gëm mooy ne toppatoo réew mi taxawal réew mi moo gën nga taxawal parti parce que yow parti bi boo demee si loxo keneen laa ne waaye réew mi te si loxo keneen te réew mi moo jur parti bi jur la na réew moomu nekk si good condition bi foo parti bu am ambition la nag honorable ñu ne dañ fi bëgg a nekk yow comme noo ko waxee ñu ne 100 years rule réew mi bëgg la rek nag xam nga nit ñi nag bëgg la rek parce que li xew mooy ne bu nekkee ne nit yi dañ la fal pour nga liggéeyal leen yow ñu fal la yow nga ñëw di liggéeyal sa bopp xam nga nit ñooñu dinañ am fayda yaakaar naa nit ñi dinañ am fayda dinañ xam ne lii du lu jaadu du lu war parce que boo nekkee ne da nga jël nit nga sànnil ko karta ne ko nga ilif ñu nga yore suñ koom-koom bu nekkee ne moom koom-koom boobu lu si gën a bari daf koy jël pour développer boppam pour moom mu continuer di fi nekk ak ay nitam yéen ngeen nekk si coono yéen a war a gis ne loolu war a continuer ñun nag foofu fa la ñooy waxee ne balaa ñuy développer NPP dañu war a développer di country gis nga soo seetee développement moo tax ma ngi lay wax boo seetee développement bi li ñuy wax ne comme ñu ngi jox report ne Gambia grow na by so much nga seet bi NPP formé nga xayma ko ak government mooy réew mi nga seet réew mi lu mu grow ak NPP lu mu grow di nga gis ne NPP grow na 10 times more than the country 10 times as a party 10 times more than the country nga seet wees parce que NPP nga seet ki fa nekk biñ ko sànnilee carte fi mu toll woon ak tey fi mu toll is 10 or 100 times more than li mu amoon balaa mu doon nekk balaa bi mu nekkoon président ak tey fi mu toll am na maybe more than 100 times li mu amoon léegi bi mu formé di parti bi li mu am si moto li mu am si bureau ak li mu mun is 10 times more than li average Gambian bi mun. waaye loolu soo waxee ñoom dañoo ne parti bi si boppam ñoom seen. non li xew mooy ne xam nga dañoo yaakaar ne parti bi and the state and the two should be separate.
waaye bu nekkee ne da ngay jël resources of the state ngeen koy mun a am di ko xaajaloo di grow di parti loolu dafa nekk at the expense of the masses. parce que li ma lay wax mooy ne bu nekkee ne ambulance bi ñu ngi koy jooytu police station si mënuñoo am moto yu doy soldats yi mënuñoo am moto yu doy waaye the party can have enough bureaus fi ñu mën a dëkk as their offices. yaa ngi leen mun a fay to is not an issue ñu ngi mën a am moto bu leen doy waay kon yow da ngay caaxaan rek. all right léegi final one maybe balaa ñoo dugal garme ci newspaper bi rek mooy ndax nga gisee ok président bi wax bi tey situation bi fu mu mujjee arrest nañ ci kenn Ibrahima Diba of course from the UDP ba tey police bi charge nañ ko sedition na loolu yëpp mënoon naa ñàkk. non waroon naa ñàkk mën a am xam nga li thing is nit ki liñ laa criticize te président sax man li ma dégg même ñu ne kii li mu wax loolu moom dafa jarut sax pour arrest borom gis nga man li may wax président he has up to 2026 am na 2 years ak lu tuuti moom li mu war a def mooy ne mu bàyyi defante bi mu continuer si liggéeyam gis nga liñ ko sant moom su defee loolu mu try pour bàyyi a good legacy te di one thing loo xam ne président bi wala government bi ñu ngi ko amoon mooy dañ doon wax ne is tolerant loolu lañ doon wax man loolu rek laa gis loo xam ne area boo xam ne mun naa wax ne at least is good is fair mun nga leen a jox at least a pass mark dañ doon wax ne they are tolerant mooy dañoo accept criticism nit yi mënoon nañoo wax duñ disappear waaye bu nekkee ne loolu boobu rek nga am loo xam ne could be a good legacy bu nekkee ne commencé nañ di dem di arrest nit ñi di téye nit ñi pour waxi politics parce que lii waxi politics rek la lii affecté dara naan comme président si tooyam moom wax na kii ñëw na tontu bàyyi ko rek dinañ ko fàtte waaye xam nga suy arrest nit ñi rek dafay tax coow yi bari wax yi bari division si bari soo def ko jarut man li ma leen a wax mooy nag waa ji nañ drop charges nañ ko bàyyi let him be free muy wax lu mu bugg a wax waaye téye bi moom is not good for him is not good for his legacy is not good for his party and fu ñu munti dem eventually li ñuy def rek mooy bàyyi ko rek. all right maybe we will finalize bu ñëwaatee si yow and we will conclude about political tolerance ci réew mi parce que tamit ñu bari jàpp ne tamit xëy na yenn réaction si tamit waaw. parce que taux bi. donte la wees na si ay résultats su bari waaye you know. def na si développement yi am solo. lopitaan yu bari tuddee ko ñu am solo. waaye tey dafa mel ni waxam mi sul na njëriñ yu am solo yooyu nga xam ne def na ko. parce que nag dem na ñëw na ak lu munti demee lu ko taxoon a jóg am na solo parce que Sali Kañe dëkkam ak fan naa ne fu mu tuddee Jim Fatma noonu. waaw maa ngi doon xaar sa esaw dina am ñu tuddee benn Alaaji Tabaro Maane itam. soo yooyu noonu yëpp waaye waxi yii nii tax na sul na njëriñam lu nga xam ne ni moo taxoon mu jóg te lu ko taxoon a jóg is something important lu baax si nit ñi la waaw. loolu lu déggu la. ni mu ko waxee rek lu déggu la lu tax mu jóg mooy ne mu ne pour ubbi cliniques yi wane yoon yi. dem na si femmes yi sax femmes yoo xam ne dem na seeti leen. tuddee ko tamit ñi nga xamante ne. waaw tuddee na am waaw vice président Assane Moussa Camara. waaw tuddee na Assane Moussa tuddee na yaayam tamit. dem na si tool yi. tuddee na Serif Moustapha Diba in Sali Kañe xam nga gis nga bu emoon foofu moo tax xam nga njiit wala kilifa président fi mu nekk nii am na yoo xam ne passé na ko léegi moom mooy kilifa réew mi mu neex ñu ak mun a xariñu ak ñoo xam ne sax mut nañ ko bàyyi wala ay sëriñ dañ koy téyen moom mooy seen kilifa soo war naa xam ne kilifa la soo suy wax waxin bi tam moom war naa try fi mu nekk nii bu nekkee ne gis na ne bu waxee foog ne dafay crack jokes dañ koy misinterpret kon war naa wàññi jokes yi wala mu xam ni mu ko defee war naa gis ne kilifa la muy wax comme kilifa waaye man li ma koy ñaan mooy li mu war a try pour def fi mu nekk nii loolu dama koy ñaan always dama koy wax all the time ne li ko desee na try mu bàyyi a very good legacy loolu rek moo koy njëriñ de du ne su amoon sax $10 billion in the bank su amee 100 properties ay kër believe me balaa 10-20 years du ko njëriñ dara li ma miin mooy ne du ko njëriñ dara parce que dafa fekk mu ngi over 70 du lekkal su wetu du mun a lekka bu correct néegi sax du leen tal xaalis bi du ko tal so li may miin li tax may ne African presidency they are very stupid nga sàcca xaalis bu dul jeex sa réew ba ñëpp xam ne da nga corrupt nga invest ko si yoo xam ne du laas yow nga lekka 10 years
after 10 years rek mënatuloo dara doo mën a lekka bu correct doo mën a tëdd loolu nga war a seetaat la soo war ngaa bàyyi sa xel ne waaye man daal ñii lay liggéeyal soo yéenay daal daf koo jarul all right jërëjëf honorable Ibrahima Tamora Manneh mooy suñ gan gi tey ci Good Morning Africa dégg ngeen kaddu mu wax ci gis-gisam ci politique bi ak kaddu yi nga xamante ne of course ci président bi la jógee ko dem ci opposition bi moom ni mu ko gisee ak réaction ba ci am ba ñu gis ci am yëpp incha allah dinañ ñëw ñu dem ci newspaper review bi finally and then ñu wala ñu war honorable mu tàggatoo Garmi ñu nuyu la baax naka suba se maa lay fay Amadou maa ngi nuyu mbër di nuyu suñu gan gi Ibrahima Tamora Manneh di kontaan bu baax si moom di nuyu itam ñu ñuy seetaan rawatina ci pàcc bu mujj ci li gën a fës ci yéenekaay jërëjëf su ko defee ñu bàyyi la rek nga ñëw ci li gën a fës ci yéenekaay tey jërëjëf Amadou noonu lañ koy defee li ñu xëyee tey saa bu ñu xëyee ñun tamit noonu la ñuy fexee di leen ko daal di digtal bokk na ci nag yéenekaay yu bëri yu ñu am muy ci biir réew mi ak ci biti réew ci biir réew mi am nañ fi Foroyaa di Standard newspaper di Point newspaper waaye ci biti réew tamit ci réewum Sénégal am nañ fi Les Échos ak Enquête muy ay yéenekaay yu tukkee ci réewum Sénégal waaye bàyyi ci say wóomi tànk dañ koy dooree ak suñu yéenekaay réew mi bokk na ci bi ñu koy njëkkee muy di Standard newspaper moom xëy bind lu am solo ci xarxanam bis ko defee rek ñu ëñ ko xool bu ci njëkk buñ rek njëkkee ci biir yéenekaay boobee di Standard bokk na ci kii di lawyer Ousseynou Dabo di njiital langu UDP gi ginnaaw ba nga xam ne ñu ngi doon janoog taskatu xibaar yi ci altine ji ñoom nag daal dinañu yëkkati ay kaddu jëmee ci njiiti réew mi ngir mu génn leeral ci rek lu jëm ci ne dafa am ab pàkk boo xam ne jox nañ ko moom ngir njiiti réew mi boo xam ne jox nañ ko na ci génn rek indi ci ay leeral yéenekaay bi di Standard xëy indil ñu ko ne rek am na pàkk boo xam ne daal njiiti réew mi leen ko jagleel te moom sax dafay waajal lu jëm rek ci buy retire fan lay rek amal li nga xam ne mooy président am ñoom nag ñu daal di xam ne njiiti réew mi na génn indi ay leeral ci loolu ñu wax ci leneen Amadou ginnaaw ci rek fukki fan ak ñaar ci weeru setumbar ci atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñett muy 2023 ki nga xam ne mooy kii di Ousseynou Bojang moom mu ñu tuumaal ne moo soqi woon ci kaw ñetti alkaati muy rek ay police ba ñaar ñi faatu ci kenn ki gaañu woon ci kenn nag ci ñi ki nga xam ne moo ci dund moom di Ansi Diawo démb nag mi ngi janoo ki nga xam ne mooy justice Ibrahima Jaite ci attekaay bu mag ba ca Banjul doon indi li nga xam ne mooy ay seede maanaam testify ci lu jëmee ci loolu moom nag àdduna lu bëri ci li doxoon ci diggante ki nga xam ne rek moom la ñu tuumaal ne moo soqi ci seen kaw ak ñaar ñi ci rek faatu loolu nag yéenekaay bi yaatal na ko ci biir xëtam bu njëkk ñu jógee foofu dem ci ki nga xam ne rek moo di UDP seen rek diba mi nga xam ne rek des ko nag jàppoon bu ñu sukkandikoo nag ci yéenekaay bi moom nag daal dinañu ko bàyyi néggandiku maanaam rek béel ngir rek waajal nag mu daal di janoog li nga xam ne mooy attekaay bi ñu jógee foofu ñëw ci wàllum ciment ginnaaw nag coowul ciment bari na fi lool ci diggante ñi nga xam ne ñooy manufacture yi ak ñii daal di rek import ki nga xam ne nag moo di mooy yor wala sax mooy managing director bu Jaayowel ñoom nag daal dinañu xam ne Jaayowel mën naa rek daal di cover lu toll ci juróom benn weer lu jëm rek ci ciment ci réew mi te nag duñu ko rek daal di ñàkk moom nag indi na leeral ci loolu ndax am nañ stock bi maanaam ñu ngi ko rek daal di denc fenn amul dañu tëj li nga xam ne mooy yéenekaay boobu di Standard ubbi point moom itam xëy na bind lu am solo ci xarxanam gis ko defee rek ñu ëñ ko xool xët bu njëkk buñ ci àndal moom it mu dikkaat ci Jaayowel waaye nee na Jaayowel def ne daal am nañ capacité bi maanaam mën-mën gi mi ngi fi ngir rek ñu mën a daal di supply muy joxe ciment ci réew mi ba mu daj yëpp maanaam ci réew mi képp mën nañ ko rek daal di dajal ci lu jëm rek ci wàllu ciment xam naa dañuy tontu tuuma yi nga xam ne ñiy import ciment teg nañ ko ci seen kaw ci seen tële ñu wax leneen Amadou ci ab jëya ju xew ca Saare Bojo foofu nag jëy ju rëy fa xew ndax nag lu toll ci juróom benn ci rek ay tutànk la ñoo rek la géej gi daal wala sax dex gi daal di rek jël ba ñoom daal xam naa ne mujj nañ fa ñàkkee seen bakkan Amadou ñu daal di jël beneen xët ci biir yéenekaay bi ki nga xam ne rek mooy ministre of trade ki yor rek bànqaas yi nguur gu yor wàllu njaay mi njënd mi ci réew mi daal dinañu nguur gi ci boppam daal dina ñaax jiyaar yi muy màkkaan gi yore wàllu li nga xam ne rek mooy galak maanaam taxe ci réew mi ngir rek mu teggi lépp lu jëm rek ci wàllu taxe yoo xam ne dañ koy teg ci jur gu ñuy rek daal di dugal ci biir réew mi ñu teggi ko ngir rek waajal li nga xam ne mooy tabaski bu ñu rek daal di jëm nga xam ne ña ngi amagul xar ñu wax ci leneen kii di Ousseynou Dabo ba tey ci lu jëm rek ci li nga xam ne mooy redeployment maanaam rek toxal bi nga xam ne nguur gi toxal na ko lu toll ci juróomi regional governors ci réew mi fii ak seen i tofa maanaam deputies moom mi nag daal dina xam ne li nga xam ne moom lañ yóbboon foofee ca
attekaay ba ngir rek ñu daal di koy kii moom Ousainou Darboe daal dinañ ci xawal rek waaye nag luñ ci xamal bi yoon nag ndax dañuy continuer am déet ñoom nag des nañ ci rek waxtaan ngir rek daal di dakkalaat li nga xam ne mooy mbir mi ñu yóbbu woon rek ci yoon foofee Amadou ñu tëj yéenekaay boobu ubbi li nga xam ne mooy Foria moom xëy bindu lu am solo moom itam niki ni ko rek point defee ak di standard mu indil ñu ci nga xam ne rek mooy Yacoumba Diété moom bi nga xam ne attekaay bi daal dina ko rek ragg setal ko bàyyi ko ci lépp loo xam ne rek ñu ngi ko doon daal di toppee ñu dikkaat ci ba tey ci li nga xam ne rek mooy deployment bi nga xam ne nguur gi def na ko muy toxal bu mu toxal lu toll ci juróomi regional governors ak seen i tofo moom kii di Ibrahima Sankare moo ko rek siwaloon la Foria nag di ñu xamal ne ab U-turn la rek nguur gi def ginnaaw ba nga xam ne UDP yóbbu nañ leen rek ci yoon ci lu jëm rek ci doon challenge li nga xam ne mooy legality governors yi ñu rek daal di tabboon yéenekaay moom xamal nañu daal ne dellu nañ ci ginnaaw moom noonu la ñu ko rek daal di xamalee ñu ñëwaat ba tey ci coow lu rëy li diggante Aïssa Fati ak ki nga xam ne mooy Abdoulaye Thiam loolu yi ki ci ñëw rek mooy kii di Foria dañu xamal rek ne boobule atte ginnaaw ba nga xam ne déglu nañ leen ñoom ñaar ñëpp donte que sax ki nga xam ne mooy Abdoulaye Thiam teewul woon waaye Aïssa Fati teewoon na ak yi layokatam kii tamit di nga xam ne mooy kii di Abdoulaye Thiam ay layokatam teewoon nañ daal dinañu nag dàq li nga xam ne mooy atte bi ba rek ajjuma bu ñu rek daal di dëgmal ñu sukkandikoo ci rek yéenekaay boobee Amadou dañuy tëj yéenekaay réew mi dem nag ci réewum Sénégal ubbi yéenekaay ya fa nekk ñu njëkkee ko ak enquête moom it xëy na enquête lu am solo daal di ko taf ci xarkanam gis ko defee rek ñu ëñ ko dikk ci kii di Bah Diakhaté bokkoon ci fi nga xam ne moo di ci nguur gi fi nekkoon moom nag ginnaaw bu mu yëkkatee yenn ay kaddu ñu jàpp ne kaddu yu ñagas la mu jëmee ko nag ci kii di prime ministre bi maanaam rek ilimaanu jëwriñ ñi di Ousmane Sonko moom nag bi ñu ko yóbbee yoon daal dinañ ko tëj ñetti weer yoo xam ne moom ak ki nga xam ne moom la ci àndoon muy imam Ndaw dinañ tëdd ci kaso gi lu toll ci ñetti weer donte que nag ay layokatam ànduñu ci loola ñu wax ci leneen ci biir fi nga xam ne rek mooy enquête ba tey enquête di ñu xamal ne diggante Diomaye ak Sonko ci lu jëm ci wàllu waxtu daf leen xocc maanaam rek time ndax nag ñaari weer yoo xam ne rek sans grâce maanaam rek ñaari weer yoo xam ne yërëmuñ leen ñu ngi dal ci seen kaw li ko waral nag bokk na ci diggé yu ñu diggé woon du man ñoom ñoo ko wax mi ngi nii diggé yu ñu diggé woon ci bu ñëwee ci ñaari weer lu ñuy def bokk na ci lu jëm ci réforme yu ñuy def bokk na lu jëmoon ci itam yenn diggé yoo xam ne defoon nañ ko ci muy electoral promises yoo xam ne dara mataluñ ko ci ñaari weer yi waxuma ko ñoom ñoo ko wax mi ngi nii ndax nag damay bañ ñu yónnee ma fi ab lettre madame wuy ji ñu waxaat ci leneen les échos la ñuy dem ci yéenekaayu Sénégal yi ba tey ñu daal di koy ëñ xool bu ci njëkk bokk na ci Madiambal Diagne di ab taskatu xibaar bu mag ca Sénégal daal dinañu freeze li nga xam ne mooy account am yi maanaam rek account yi muy liggéeyee ci groupe am bi daal dinañ ko rek bloqué moom nag état bi mi ngi koy topp bii mooy ñetteelu journaliste yi nga xam ne rek Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye jàpp nañu leen ci ba ñu ñëwee ci ñaari weer ak léegi. garmi jaajëfal la bu baax a baax ci leeral bi xam naa ne comme waxtu bi daanaka xooj nañu dañ lay bàyyi rek bu ci kanam yi nga dikkaat gën a faram fàcce mbir mi incha allah ci xibaar yi. waaw baax na kon ñu bàyyi leen ba benn waxtu jot ba tegal fanweeri simili ñu indiwaat xibaar yi ci nu mu gën a yaatee gën a leeral lépp incha allah. jërëjëf. sa ban. waaw teg na taxi si xaar yi waaw loolu rek lañ def. exactly waaw. yaa soo xaw ma ndax laaj ngeen ko mbiru redeployment bi nguur gi def ginnaaw bi UDP file case ak waaw mu bëggoon moom mu xëy na dina am lu mu ci wax ci nguur gi li mu def noonu nga baal ma rek Amadou mu jël benn 2 minutes rek tontu si loolu mooy xam nga government bi dañ appoint on 5 regional governments and deputies so bi nguur UDP jëlee loolu file case ne dafa illegal pour ñu appoint leen ndax process bu ñu jaar yëpp war du yoon léegi nag bi ñu file case boobu muy dem ñoom li ñu bëggoon mooy code bi mu déclaré wax ne kii boobu noonu baaxut ñu leen appointé so nguur gi nag balaa loolu yëpp di si am ñoom dellu nañ ginnaaw appoint redeploy ñooñu indi fa ñeneen ñu yees loolu ban analyse ngay def si loolu. waaw yaakaar naa li tax ñu def décision boobu rek xam nañ ne yaakaar nañ ne case bi duñ ko bind dinañ luus mooy nguur bi dina luus te dafa war a save face bu ko wane ne nguur bi opposition bi yóbbu na ko koot luus na so moo tax mu jël jéego yooyu gaaw amin move leen pour make sure at least code bi xëj na case bi mun a stop waaye dañ amee good case. waaw opposition bi UDP bi ñu demee pour wane lii amin because constitution bi loolu la wax so ñoom waroon nañoo nekk civil servants waroon nañoo am certain level of qualification
ak certain position in the government pour nga def leen lifin deputy governors ak governors so ñoom sax gis nañ xam naa ne dañ leen advice so from the attorney general ak chief justice na waaw am nañ a very good case but ñu ngi woon even the redeployment also waaw redeployment bi tam waroon nañ koy seet bu baax parce que ñi def tamit DPS most of them dañ nekk ay politicians rek ñoo xam ne dañ doon support the government so ñu appoint leen ndax am nañ that qualification ndax am nañ what it takes pour ñu mun leen a def sax ay DPS is questionable so loolu tamit gars yi waroon nañ ko seetaan ñoom daal foog naa ñu jël leen yóbbu leen foreign service or some other places daal fu ñu leen mën a attaque wala à des political bureaus advice leen am from the chief justice or si ministry something like that ndax ñooñu tam léetuñ nga nekk si nguur président appoint chief justice appoint minister of justice ay judges ngay ko seetaan muy dugg si naka su dul noonu ba code bi di dem nga door koo waxal ndax loolu tam li muy ñuróo yëpp benn mbir mi la rek. yëpp benn mbir mi la rek li ma dafa mel ne lii sax is ongoing. lii since 2017 things like this were happening. so xam naa ne léegi la ko opposition bi tamit raise pour ñëw with the issue because dañoo jël politicians appoint leen def leen governors. it's been in existence for a long time. waaye li xew mooy ne rek a real responsible government. I mean at least mistake yu mel nii moom waruloo koy def. waaye mooy ne rek comme nguur bi dafa wane ne daal dañ carefree torop so dañ war a at least te su ma waxee nguur cabinet bi ak ñi nga xam ne ñu ngi within the system. I mean war nañoo feel comfortable pour advise government loo xam ne decisions yoo xam ne. mu ngi ko def is not favorable wala dina leen affect later. buñ seet seen position rek waaye nañ advise the government to do what is right. so te léegi am nañ nag léegi-léeg nit yi dañ dee feel too comfortable. with their positions. nga xam ne yeneen advice da ngaa yaakaar ne soo ko defee rek dafa government bi daal du ko laaj. all right. léegi finally honorable lan ngay tëjee in terms of kon ma waxee the political tolerance what advice bi nga mun a joxe to the government to the opposition because tension bi dafa mel ni commencé na high te fu ñoo jëm fii ak 2026 am nañu ragal ne mbir mi mun naa dem ci kanam te mosoon naa dégg ngay wax ne fi mon programme foog tamit ñu am tolerance des sanawuya bi nga xam ne suñ biir ñu dugal ko ci politique bi parce que si la bokka léegi tamit ñu understand loolu but yenn réaction yi ak yenn kaddu yi surtout social media bi daf di agressif ba nit ñi dañ xala ragal te am na benn report bu wane ne in case tamit président Barrow bu taxawee maybe fo tata mun naa indi beneen tension ndax nga gisee te gars mi dañ jàpp ne tamit ñëpp xam nañ ne loi bi may na président Barrow pour mu taxaw so yu yëpp na dana taxaw what would be your advice on that basically soo mënee conclude on that ñu bàyyi ñu tëj waxtaan waaw pour wax rek mooy ne ñun yëpp muy di government wala oppositions I mean interest yi Gambia lañ war a jiital not our individual political parties wala even our ideologies bu nekkee ne jiital nañ Gambia fas dëgga te ñu miin ko I mean yaakaar naa ne problème yu bëri duñ bëri so te ñi may advice ñu start ko mooy di government parce que ñoom at least ñoo yore réew mi tey I mean ñooy mun a def certain decisions let them be tolerant te président di on na fi political dialogue oote woon na loolu so li ñuy wax ak ni ñuy jëflante na nekk make sure ne mu nekk interest yi réew mi so opposition ne tamit war nañoo bàyyi suñ xel ñu nit ñu make sure ne ñu promote peace even where the government lu mu def is not right wala jéem nañ ñoo tooñ ñun nañ leen am na area yoo xam ne dinañ war a muñ am na certain things nag bu ñu la ko defee di nga xam ne dañ laa pousse at the corner foog nga react waaye yenn yoo xam ne daf koo jarut sax jarut di ko faale sax man comme ñun li ñu wax mooy government su nekkee ne wax na dara tu ñun directly or indirectly bu nekkee ne wax rek la ak xaste duñ leen faale sax dañ leen a téena rek is la so nañ jiital réew mi daal seconde nañ leen acceptante parce que ñu xam ne gis nga division baaxut suñ diggante te baaxut si réew mi te ku munti nekk I mean in government tomorrow li ngaa bëgg a mooy na nit ñi ñëw together so nañ ko commencé ñu def ko léegi daal gis ne benn Gambien la nañ énelante jaama ñu énel réew mi jaama I mean thank you jërëjëf ci honorable ci ñëw bi ak ci kaddu yi mun ñañ ñu gërëm la yow tamit time bi jeex na xam naa ba suba insha allah si moom tam ñu jaajëfal ko bu baax si teewaay bi te li ñu ko laaj yëpp jaar na si rawatina si koom-koom nga xam ne xam-xamam daf si màcc so mu daanelee fu am solo parce que foog naa ne booy uti dara te yaakaar jot si da ngay fexe nag li ngay dem jëli bul def luy dem fekk